Hello, fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, I am here once more today for us to continue with our evangelism of Biafra. Biafra is our religion, is our new nation, and we must evangelize, talk to the world about Biafra. Join me, my people. I say good morning, good afternoon, good evening, depending on your location, wonderful Biafrans. Join me and join me. And as you are joining, always click like and share and subscribe to Betty4 TV. Thank you, my people, for joining. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ekene m nwoke, ekene nwanyị. Nke onye chilu ya zelu. Onye nọ ebe ọ nọ na-anụ unu m n'ụtụtụ a. Taa bụ 25th of September 2025. Gbakọta na ụmụnne m, maka na ndị Igbo si na onye ife danyere n'anya ada alara ụla. Onye kpụkwanụ mmiri n'ọnụ ada amụ amụ. Join anọ m ka anyị gbapụ ya ọsọ ụmụnne m. Ife anyị nọ bụ ọsọ onye agha na nwanne. Anyị niile bụ ofu. Mana ndị ọjọọ nọ n'etiti anyị. Fadịzi ka inu atụrụ si na mekanik ada ekwezi ka amalụ ndị ala, maka na onye mekanik na-alụ ọlụ mmanụ moto niile tesia ya n'arụ wit nkirika afe oyi, ọ na-aga n'ụzọ iche na onye ala, mana ala adapụ anyị. Ndị ọjọọ nọ n'etiti anyị fa akalize fa erika. Chukwu ka anyị na-ayọ, Olisa ka anyị na-ayọ ka ọ bịa jikọta anyị ọnụ. Bikonu ụmụ Biafra, bikonu gbakọta n'ọnụ ka anyị mee ife anyị tosiri ime wee nweta obodo anyị, wee nweta our nation. Kịta anụnwa anyị nwere nwoke na-edu anyị ụzọ a na-akpọ Maazị Oge Nkere. Ine anya n'ife onyonyo dị ebe a, nyanwa bụ onye nke nọ n'elu. Nke a bụkwa na onye ndu anyị bụrụ our Prime Minister Maazị Simon Ekpa. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, gbakọtanụ ka anyị mee ya kpakpakpa, ka anyị wee nweta obodo anyị, nweta our nation. Ndewonu. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I? Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, yeah. Oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. The cannon now.
Nnamdi Kanu now. Wayo, 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 wayo. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Free Nnamdi Kanu now. 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 Let me hear you sing. Everybody on my job is singing. Free Nnamdi Kanu. Whoa. Free Nnamdi Kanu. Yeah. Free Nnamdi Kanu. Whoa. Yeah. Thank you, Biafrans. Thank you, lovers of freedom. I greet you all, and I will have to pray, my people. Ka m kpee ekpele n'ụtụtụ. Chineke okike abịama. Agbakwula zuru ike cheta obesi ike. Ana m ajakwa gị mma na-ekene gị, na-ebulikwa afa gị enu. Maka na ikwuru si, in any situation I furu onwe anyị, that we must give thanks. As long as we live in this land of the living, your name must be hallowed and glorified. Chineke na ana m ekene gị n'isi ụmụ Biafra niile nọ n'ụwa niile gburugburu. Na-ekenekwa gị n'isi Maazị Nnamdi Kanu bụ leader anyị. Etu Maazị Nnamdi Kanu kasị wee dị ndụ n'ife niile ọ na-aya kịta. Chineke anyị si gị daalụ. Na-ekenekwa gị n'isi Maazị Simon Ekpa, our prime minister, mma eji gbuo agụ onye ilo si na ọ dịrọ nkọ. Chineke biko dobekwa ya ndụ ma duputekwa fa na-abọ na mmadụ na-abụ a dị anyị oke mkpa. O nwere ife famil karịkwa ịzọ freedom ụmụnne fa. Chineke nna, ị ga-elotekwanụ na obodo niile anyị nọ na o nwere ndị zọrọ nnwere onwe, andọ ụmụ nwoke ka Maazị Nnamdi Kanu na Maazị Simon Ekpa. Ọ bụrụ ife ọjọọ ka fa na-abọ na-eme. Nna biko wepụtara anyị mmadụ abụọ a. Chineke okike abịama, nwa ọrụ gị bụkwa acting prime minister Maazị Oge Nkere, biko bulie ụzọ kpelie azụ. Ụkwụ niile ọ zọrọ ka ọ zọtara anyị ife ọma, ka ife ọma solukwa ya na onwe, nyekwa ya ogologo ndụ na arụ isi ike. Nye ụmụ Biafra niile na-atụ ego maka nnwere onwe a, nyelufe aka ka akpafa ghara ịkọ ego. Chedokwala anyị ndị na-anụrụ anyị ọgụ na-echedo our land, mbụ General Butuzo na ndị kọmanda niile na kọmanda Gentle. Nna zochisie efe ike, biko nna, na ndị ilo anyị ada ezu ike, anyị nwa mezukwa n'ike. Nna biko mee ebele ka ị nalụ ayịyọ anyị na-ayọ gị, maka na ịbụ nna onye ọmịiko, nna onye obi ebele. Ya ka anyị ji ayọ ife niile a, ka ị nyere anyị aka ka ọganiru dị na nnwere onwe anyị na-achọ, ka ọ ghara ịbụ ife efu, maka na anyị emego sacrifice rinne. Ọbara ụmụnna anyị a na-akwafu. Nna biko mee na anyị ebele. Ọkwa oge Ken na Ebel ofu gburu nwanne, ịbịa sị onye nke ọzọ na nwanne gị na ọbara ya
akpọta oge na ntị negodo ọbara niile a na-akwafu n'ala Igbo. Nna biko meela ya ebere, gbaghala ya ife ọbụla anyị mere, gbaghalụ, mee ka udo dị na Biafra land. Ise ise ise. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. How the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to the is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Gerasulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have an interest in Africa. I was a principal co-sponsor of the African Growth and Opportunity Act. But most importantly, I do believe that Biafran independence is a just and noble cause. And I trust that you have a bright future ahead. We will try to secure your independence. We can't promise because the politics is not a particularly predictable situation in the United States today, and justice is not always served, but we will work towards that objective. I appreciate the opportunity to work on behalf of the Biafran people. And at this point, let me turn it over to Elias. Elias? Oh, thank you, Jim. And it's an honor to be working with you on this. And we appreciate your lending, your support, someone of your prestige and stature. That association would be so critical. So thank you, Jim. I appreciate it. And thank you, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, and dear Biafrans in the United States and around the world. My name is Elias Gerasulis, and I am a good friend and colleague of Congressman Moran, and we are your new lobbyists here in Washington, D.C. However, you should know that we are more than just your lobbyists. We are fellow freedom fighters in the struggle for the liberation by Biafra. And similar to how your compatriots in the Biafran Defense Forces are securing your freedom on the homeland, we will be fighting for your freedom in the political and diplomatic battlefield here in Washington, D.C. And we will make sure that all these U.S. officials, all these congressmen and senators understand that the Biafran independence movement is a pure democratic civilian uprising against injustice, the very same one that we had in the United States when we declared our independence from the British 200 years ago. On a personal level, I knew I had to get involved in this struggle, not only because of my belief in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Kpai Mnk. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And I thought it was a personal duty to assist him. Already, the Prime Minister has made
remarkable progress and has outsmarted the Nigerian system in many ways. The Prime Minister has done this with the self-referendum. He has done this with opening diplomatic liaison offices around the world. And I think by establishing a proper Biafran lobby in Washington, D.C., the Prime Minister has delivered his master stroke. And if you can look at the Nigerian media and the social media, you will see that this is something that's been highly publicized. And I think this is because they understand the moment that the United States starts to gain more support for the Biafran cause, it will be a game changer. Because when the United States leads, other countries follow. Congressman Moran and myself are your voice to the U.S. Congress, your voice to the White House, your voice to the State Department, your voice to the highest offices in this great land. And we will not stop until victory is achieved. Long live a free, independent, and sovereign Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Thank you very much for that brilliant speech there. Layers, we are happy to have you on board, and we have a lot of things to do together. Thank you. This particular appearance today is just to present you to the Biafrans in the United States. As I made my promise, I have fulfilled it. It is now that we go out there and do what we know how to do best for the interest of Biafra. Thank you, Mr. Prime Minister. It's our honor, and we look forward to serving you in the cause. Thank you. Yes, Biafrans. Thank you so much for joining me. Yoshi, Chloe, thank you so much. Thank you, Ndewo. Dalo ezigbo nwanne m. My wonderful and beautiful sister, I can see from your writing that you're a woman with a pure heart. Ndewo. Dalo. Thank you for joining. And I say good morning to my sister Stella. Dalo no. My people, ndị be anyị, unu ma na mmadụ na-ekwu okwu, onye nwe elu uche ga-eji nwayọọ na-epik some information from ife onye anwa na-ekwu. Mmadụ na-agwa gị ife, ị na-ege ya ntị, mala ife ọ na-ekwu. Ife nji use this jingle, agwago my Minister of Information na many people are like inu unu mmadụ na-aba ndị sabotu aza. Osi m na nga na-eyuzie na ya ga-achọtakwa ọzọ nke m ga-etinye wee na-eme my program. Now, ife ji wee rapụ ya n'ụtụtụ a ka ọ kpọluo n'isi bụ na onye na-ekwu okwu ị na-ege ntị. Ife mpikite n'okwu Elias, ọ sị that na ife fanwa na-eme with us bụ political and diplomatic fight in USA. Political and diplomatic. Unu mana mmadụ ịzọ nwere onwe ọ dị highly political, in the sense that na gị nwa na-achọ ịzọrọ onwe gị, o nwere etu ọzọ ị ga-esi mie abụrụ approach ye in a political sense, in the sense that na onye ị na-achọ inwere onwe from na o nwere ife inwelu, ọ chọrọ ka iwelu pụọ, and ife anwa inwelu bụ ife ikekwa o nwere uru ọ na-abalị ya. So na kesi Biafra na Nigeria bụ mmanụ anyị nwe, maka na onye kpọrọ gasị n'ụdị asị a ndị Yoruba na ndị Hausa Fulani, ka m ga-alụke n'itinye Hausa ndị Fulani, ụdị asị afa kpọrọ anyị na ọ bụ na mmanụ a dị na befa fama achọdị ịma ma ịpụrụ ma ya. Kemgbe mmanụ a ji dị na 1958 eji wee mebe anya bụ mmanụ, ediscover anya bụ mmanụ ediscover na 1956, eluo 1958 fa bido wee mebe anya bụ mmanụ wee luo taa fa na ndị ọcha. That is the political side of it, the major political side of it.
nwoke a wee sị no political and diplomatic fight ifuge ife Elias kwu and na fa ga na fight ile anyị na USA. Okwukwe ebe a si na PM nwere remarkable leadership quality wee maa atụ na ọ bụ ụzọ wee mee self referendum wee outsmart ya Nigeria. Ọ bịakwa na nke okwu si na o deliver master stroke by inwesi liaison offices all over the world and etu a ka o si dị. Then mmanụ wee discovers bụ the political side of this. Ndị Fulani na nwa bekee na ndị ofe mmanụ wee jidie fa chọrọ ka anyị pụọ. So the diplomatic side bụ kedu ka anyị ga-esi wee mịpụnarị ndị a, maka na diplomacy na psychology they go hand to hand and all brain ka eji eme ife niile a. Ndị be anyị ga-agbachi nkịtị, anyị ga-agbachi nkịtị ka ndị a nwetasia ife niile facho from us. Milk anyị dry. This master stroke ọsị no ife PM nyelu kịta, anyị ga-agbachizi nkịtị kịta PM anọrọ ka ọ bụ na all this beautiful accolade this Elias nyelu na anyị ga-agbachi Ngozi Ọra bụ Fulani nkịtị o mebie ya na free. Ya ka APM ji wee last Saturday wee si onye chọrọ onye Biafra, maka na anyị nwa bụ Biafra, as no government of the people, by the people and for the people. We are the government. Ndị na-aserve aserve bụ government civil servants a na-akwụfụ ụgwọ, maka na gọọmenti anyị nwa bụ gọọmenti na-akwụ tax, anyị nwa bụ gọọmenti ka a na-achị. Anyị nwa ga-ekwu na shu anụnwa iyi na ọ na-afụ anyị ụfụ, kedu ụkwụ ebe ọ na-afụ gị ụfụ igosie ọ anyị nwa. Ngozi wee sị kịta na PM onye na-agba mgba ka imebie ife niile o dobere. I wee sị na Elias no a criminal, no anyị make one step forward ga-draw anyị back. Nke a na-akpọ vam si na ya bụ amụọ bịara PM wee kpọọ ya bụ ife PM ga nwee si na ịbụ amụọ bịara ya. I wee kpọzie Elias anwụ ọkpọta ka ọlụ ọlụ anyị niile ọlụ esi ya that he will not succeed. Ka nkenekwa nna anyị ukwu Kpai is great, onye ọ ga-adịlụ mma, ị ga-adị ogologo ndụ wee na-anụ ọgụ niile ị na-anụ n'isi ụmụ Biafra. Ọ ga-adịlị gị mma, ọ ga-adịlị gị mma. O nwere onye ga-egbu nwanne, anyị niile bụ nwanne. Anyị nụsị anyị edozie iwu, maka na ndị bụ nwanne ada anụ ọgụ ịma na fa dị very docile, mana anụsịa edozikwa, anụsị edozie. Chukwudị nwanne m daalụ, ndewo. Thank you for joining. So my people, onya bụ about this very ife na anyị na-ewepụta ebe a. Mwepụtie etu anyị si ewepụtie na-egosi unu nke na-eme. Now ka m buru ụzọ gosi unu ife na-aga kịta, maka na
from Dss facility somewhere along the Lube Express Highway, where we went to visit our client Mazi Nnamdi Kanu to find out the status of his health, only to discover that yesterday, the 23rd of September 2025, the Nigerian Medical Council brought in seasoned medical practitioners from various zones of the institute to conduct and review the examination done by Professor Araj on our client Mazi Nnamdi Kanu. Okay, thank you. Ndị be anyị, ndị a nọ ebe a unu fụ unu mafa, ọ ndị ọkaikpe, 3 of them, Maxwell and the rest of them. Ndị ọkaikpe, our leader Mazi Nnamdi Kanu. Maka na unu n'anya na the title of the program. The title say Nigeria's plan to kpai Mazi Nnamdi Kanu in Dss Dungieon busted. Biafrans fund our liberation. Oifebu title this program today. Plan on the Nigeria busted. So genu ntị ka unu wee fụ ka o si wee dị busted. Ọfọ n'ogu ka iji ndị Fulani. Okay, thank you very much. Today is the 24th of September 2025. Myself and my colleagues were just coming out from Dss facility somewhere along the Lube Express Highway, where we went to visit our client Mazi Nnamdi Kanu to find out the status of his health, only to discover that yesterday, the 23rd of September 2025, the Nigerian Medical Council brought in seasoned medical practitioners from various zones of the institute to conduct and review the examination done by Professor Araj on our client Mazi Nnamdi Kanu. You know, it became necessary because of the controversy raised by one officer of the DSS called Dr. Nasir Mohammed, who wanted to debunk all the tests and all the findings of Professor Araj. Araj had found that Mazi Nnamdi Kanu has issues with his kidney, with his pancreas, with his prostate, with his heart, the depletion of potassium in his bloodstream. And he deposed to those facts in an affidavit before a court of law. Unfortunately, one Mr. or Dr. Nasir Mohammed, who was not, or who has never on his own inspected or investigated Mazi Nnamdi Kanu, decided to depose to an affidavit contradicting the whole findings. Thank God the Attorney General of the Federation, Kpai Mnk, wanting to do justice, we believe, now requested the Medical Council to give, and he deposed to those facts in an affidavit before a court of law. Unfortunately, one Mr. or Dr. Nasir Mohammed found all the tests and all the findings of Professor Araj. Araj had found that Mazi Nnamdi Kanu has issues with his kidney, with his pancreas, with his prostate, with his heart, the depletion of potassium in his bloodstream. And he deposed to those facts in an affidavit before a court of law. Unfortunately, one Mr. or Dr. Nasir Mohammed, who was not, or who has never on his own inspected or investigated Mazi Nnamdi Kanu, decided to depose to an affidavit contradicting the whole findings. Thank God the Attorney General of the Federation, Kpai Mnk, wanting to do justice, we believe, now requested the Medical Council to give him an independent body to review or to reinvestigate Mazi Nnamdi Kanu's status. As we are here today, the 25th, we want to tell you that the 24th of September 2025, we want to inform the world that this team of doctors confirmed the findings of Professor Araj and also discovered more
As a matter of fact, they found out that Mazi has an issue with the nursery that requires urgent medical surgery. Now, this is incurred as a result of torture in Kenya, in the hands of the Kenyan security operatives and their Nigerian collaborators when they renditioned him from Kenya to Abuja, Nigeria. So the situation of Mazi Nnamdi Kanu's health, as we are saying today, is deteriorating by the day. We are urging Nigerians and lovers of freedom to take into consideration that it is only a man that is alive that can ever stand trial. And we do not know what is the specific interest of Nasir Mohammed that he is giving counter affidavits, counter information to the Nigerian society. What does he have to gain from the ill health of Mazi Nnamdi Kanu? Please, we want our country to understand that Mazi Nnamdi Kanu, who has not committed any crime known to law, is suffering injustice and punishment for something that does not exist. Mazi Nnamdi Kanu only believes in the freedom of his people. Ndị be anyị na-afụ gị ebe a ka ọ bịalụ na njedebe. Okay. Ọ ka unu wee fụ. Ịmago a na-ekwu ka m kenekwa my two sisters, Nneoma at Oluoma TV, Biafrans, na subscribe kwanu to Nneoma TV. Ọ na-agbasakwa oziọma etu amụnwa si agbasa oziọma Biafra nke a na-akpọ Breji Media. My sister Roseline Ndewo, thank you all for joining. Make your submissions respectfully and constructively, my people. We are not terrorists, but freedom fighters. And God will bear us witness that many countries of this world fought for their freedom and were recognized. When UN was formed in 1945, they were all those nations united together to talk about the interests of the human on this planet that make up all those United Nations. So, we are not doing anything wrong. Ife bụ ife kpatalụ ndị Nigeria ga-eji wee jide Mazi Nnamdi Kanu kpọchie wee na-negotiate with ndị bandits bụ ife gbalụmgharị na ndị be anyị onwere onye ga-ekwu okwu, onye ọbụla emechi ọnụ. Onye ọbụla emechi ọnụ. Ndị niile bụ ndị gbara amasị gbagide Mazi Nnamdi Kanu na the last court hearing, ifefa na-eche bụ ka ọnwụ. Onwe vidiyo onye ndu okwulu ebe egosi m here yesterday. Ọ sị na ifefa na-eche bụ ka ya nwụzie, ka ụfọdụ nwantịntị fee release ya, ọ pụzia n'ụzọ ka ya nwụọ, ọ bụrụ na fe release gị. The world must know that Nigeria government remains a terrorist nation, a nation that has no value for human life, a nation that kills its own. Ndị be anyị ka m gwagodu ndị ụwa okwu, maka na ndị a na-abịa ege ife anyị na-ekwu, they are here. Ine anya na ndị niile nọ ebe a, ine anya na ndị nke na watch online, ifu na some of them bụ ndị nta akụkọ. So the world must know that Nigeria government is a terrorist nation. How can they go to Kenya against international law, against the rules of the United Nations Charter, which they are signatory to? Nigeria will go there, abduct a man who is talking about freedom. Whoever is their ally, whoever is supporting them, I do not want to know. They went and abducted Onyendu because of all the beatings they gave him. He is now suffering nosebleed. He is suffering from kidney problem, heart failure, pancreatic problems, prostrate.
5 dangerous, life-threatening illnesses on one man. Why? Because he is talking about the freedom of his people. And he's not a violent man. Because we are not violent tribe. We are not haters. We don't hate anybody. After all, these terrorists were welcomed when they came from Futajalon. If we hated them, we wouldn't have allowed them to stay in our country. And suddenly they have risen up to terrorize us. And they started this terrorism so many years ago. Very, very violent people. Now, ndị be anyị unu nụrụ ya na onye ndu na suffer from kidney problem, heart problem, pancreatic problem, prostate, and nosebleed. Ofu onye. While Gumi is busy telling you that there were about 9 million terrorists in the bush in Nigeria. Unu chokwa mkpolu unu voice Gumi. So that kunu we malo, you know what I'm talking about. 9 million plus in the whole bushes. What are these terrorists doing in our bushes? While a man who is quietly and innocently talking about freedom of his people is being detained. Osi na onye ndu na suffer ife niile a ya gụpụta kịta. Onye ndu, these are the things onye ndu na suffer. So, mụnwa wee na-ajụ sị, ndị be anyị ya na sabotage ife anyị na-eme. Kedu ife bụ ebumnobi fa? Kedu ife fa chọ? Gịnị ka fa bụ n'obi? O nwelu another video nga na-egosi unu one by one. Maka na ife niile a metụtara ife anyị na-ekwu. O nwere ife m ga-egosi unu ebe a dị out of context and out of point. No. O nwero m ga-egosi unu videos ofu ofu ka unu wee malụ na o nwero etu nwanne gị ga-esi wee nọdụ na nsogbu. Onye ọzọ ejide nwanne gị. Ọ bụrụ gị nwa bụ onye nke ga-abịa na-agbụ ya akaebe. Amasị maka na ịkpọrọ ya asị. Maka na ịlaikịrọ ka o si ekwu okwu. Maka na ọ bụ na ị bụ ezigbote onye ndu scholar, ya onye na-eso onye ndu, ị ga-ama na onye ndu ada ata okwu alụ. Ọ na-ekwu egbowa etu o si dị. Ma ị laikiri ya ma ọ na ị laikiri ya, ọ ga-agwa gị ya etu o si wee dị. Ọ onye ndu. That is onye ndu for you. Onye ndu anọrọ n'ịta okwu alụ. Onye ndu bụ okwu okwusigo. Now, nenu this video. You were talking about your health condition. What exactly is wrong with you, sir? I have congenital heart failure. Congestive heart failure is called. From the medication, you can tell. So they're basically trying to keep me alive. So when they calculate that I'm about to give up, that my heart is about to pack up, they will now say go. So when I go outside, I will die outside. That's what they're trying to do. The medications they've been giving to you, yes, has not been working? It's not working. If it's working, why would I have all these lumps underneath my... And he has written a petition to the Nigerian Medical Association where they brought one quack doctor, somebody who is not a doctor, to come and try and... Yes. Ka onye a na-ajụ onye ndu ajụjụ jụrụ ya ajụjụ. Si ya all the medication a na-enye gị or another work. Onye ndu si ya mba. No quack doctors. Na-ekita onwe nke a na-akpọ Dr. Nasiri Mohammed. Ebe ndị Medical Council bụ ndị kpọtalụ Dr. Aghadi. Dr. Aghadi wee je take a test for onye ndu wee discover these 5 things. Kidney problem, pancreatic problem, prostate problem, heart problem, na nosebleed. Dr. Nasiri Mohammed is saying,
another a judge wezie another group kafaje mmalụ ma ife Dr. Aghadi chọpụta maọbụ asị ya bụ ndị medical council wee bịa wee find there more things ọkụnụ wee fụ na ọ bụ na onye ndu nwụọ na ndị Igbo niile a na-agba onye ndu akaebe amasị na ọbara onye ndu ga-adịfa n'isi mana ike nke Chineke onye ndu amanwụ ọmanwụ maka na ife anyị na-eme today anyị na-aza anyị onye ọbụla na-achọ position na-eme nke a na-eme nke ọzọ ma ndị eziokwu ma ndị asị onye ndu bidolie Ojukwu anụgo agha nke obee etu o si wee bie and Ojukwu anwụgo onye ọbụla elozogo sọsọ anyị nwa na-elozo ife onye ọzọ mere anyị in a twinkle of an eye anyị elozogo mana Fulani ede elozo nna Usman Fodio na 1808 mgbe ọ bịa or 1805 whenever he came to Sokoto delufasi na Nigeria bụ nkefa fa wee believe na Nigeria bụ nkefa maka na fa bụ violent people they don't ever stop. So my people unu wee fụ ife na afiotu kita then genu this man ntị. I want to use this opportunity to appreciate Nigerians for their support since I released the first video yesterday about Free Nnamdi Kanu protest. This protest is born out of sincerity and honesty with the display of shame and disgrace that happened in Katsina last week. We all know that for years Nnamdi Kanu has been in detention. And as I'm talking to you, Nnamdi Kanu is having and he's battling with health challenges even while in prison. But it's rather unfortunate with the display of shame and disgrace that happened in Katsina by the bandit commander. The question we ask, do we have a country? The question we need to ask, do we have a nation? The question we need to ask, do we have a constitution? And if we have a constitution, then as Nigerians, we need to ask ourselves and ask the federal government question, why the double standard? If the bandit commander can come and address Nigeria like schoolboys and address Nigeria by threatening Nigerians, by killing one of the headers, that he will kill more Hausas and Northerners, and he is moving freely. Why should Nnamdi Kanu should still be in prison? The question I ask, why the double standard? Ndị be anyị na-afụgie ọ sị nọ ịnọ na prison. Onye ndu anọrọ na prison. Onye ndu anọrọ na prison. Onye ndu dị confined underground na DSS office. Ịbata n'ọfisi ndị DSS o nwere ife a na-akpọ basement okpulu ụnọ na-adị n'okpulu anyị. Ịmalụ na ebe anwa ịkwụ na onye ikwu n'enu ma ịbata na DSS office na ikwu n'enu Maazị Nnamdi Kanu na ọ nọ n'okpulu anyị. Anwụ adacha onye ndu maka na ndị nọ na prison fanọ katafa pụta ikuku ekusafa anwụ achafa ife onye ndu na-asọfa kịta deficiency plus ife niile fatilie na Kenya ewee welie jee zoo n'okpuru anyị. Sọsọ oge onye ndu ji apụta bụ mbọsị onwe hiari ewelu nwoke mmadụ ọ dị ka etu a ị ga-anwụta ejina n'ime ọfịa iwelie nata ụlọ iwunye n'ime ite kọva ite anwa ọ dị gị ka eji na anwa ọ ga-last for how long? Ọ ife emere onye ndu mana nke anụnwa yi blue unu na-afụ ya hia unu afụgo this video a na-akpọ gawa ka ọmawa. This man bụ onye Fulani, a terrorist. Ife niile ọ nyakọchara n'afịa bụ magazin mgbọ
wee na threaten Nigeria si na ya ga board Nigeria down ma ọ bụrụ na ndị amị bịakwata na kampụ ya ebe nya na ndị otu ya nọ. Onwekwa onye jidelia, but onye ndu nọ there na-aya ife niile a agụkọsị here. Dr. Agha si no kidney failure, pancreatic problem, prostate problem, heart problem, and nosebleed. Then anya dị happy, anya na-agagharị chijie onye ọbụla anabakwuru nwunye, ụmụ nwanyị anabakwuru difa, onye na-azọ ka anyị nwere onwe anyị, onye ọbụla made this man ignore. And o nwere ebe onye ndu kwuru si ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti jidie anyị gbatuo Nigeria wit ọkụ, kedụzi ebe ụmụnna anyị anwa nọ? Ọ Ifeanyi Ejiofor. Ifeanyi Ejiofor, onye Igbo anyị, nwoke a na-ekwu ife asịkwa na ya bụrụ onye Igbo. But look at the risk nyanwa na-etake. Maka na Fulani Igbo ikwuru ana fegbuo gị. That's why egwu ji atụfa. Kedu ife egwu ji atụ ndị be anyị kịta? O wee bụrụ kịta ka ndị Igbo elders ọ gịnị ka fa kpọrọ onwefa ma na onye ndu nọgoro 5 whole years, which is 10 years by law, concurrently. Ọ dị ka etu enye PM 6 years, by law or 3 years ka ọ ga-abụ. Calculating it concurrently, ifu na onye ndu anọgo 10 years n'ife law okwu etu ị ga-esi wee detain somebody in a place that is not prison, and it is illegal to keep somebody in a custody without proper judgment. They are detaining Onyendu illegally underground for 5 whole years. Then kita Dr. Nasir Mohammed achọrọ ka Onyendu je nwee treatment. Ọ na-agbachi. Ọ ife ndị lawyers ya kwu. So my people, onye ọbụla consider kwa position ya na this our struggle to be free. Consider if oji nya bụ position eme. Iji position gị akpagbu ndị na-ekwu eziokwu ka iji your position na support ife anyị na-eme. And it is a question that every Nigerian should be asking. Double standards by the federal government of Nigeria. And that is why the call for one Nigeria, one voice protest is born out of sincerity and honesty, equity and justice for all Nigeria citizens. One Nigeria, one voice protest. One Nigeria. Yes, ọ sị na afa ga-emele onye ndu protest na 1st of October. Ka anyị gekwa another one. Now because of Mazi Kanu, now make problem dey for is Nigeria wants the Igbos to kill themselves. That is the reason why they don't want to release Mazi Kanu. Believe me or not, they know what they are doing. Igbos make una use una sense. If not, Nigerians will make una to use una life for sacrifice. They arrest Mazi Kanu, but they say they cause problem for this country. They arrest other ones. They want to do peace talk. Nigeria make una wise. Peter Obi, stop wasting your time. You will never rule Nigeria under the watch of these oath takers. Good man, no fit work for this country. Unu ife okwu maka na amara mma voice ọ na-apụtakwa ọfụma. Ọ sị nọ maka Nnamdi Kanu ka ndị Nigeria ji wee mee ka ndị Igbo na-egbu onwe fa. Ọ sị Peter Obi gị loo na ị ga-achị Nigeria, gị pụta n'ụzọ adịrị ya na fami ekwekwa gị chịa Nigeria. Unu mana o nwere oge Showore of Sahara Reporter kwuru sị na enwere memo na Aso Rock that an Igbo man can never rule Nigeria. A memo. Ife akpara akpa denye ede.
dịka etu afasi nwee memo that they must dip their Quran na the sea, which they are now about to do. Ndị be anyị unu ga-ekwe? Ọkwa anyị nwa ka ọ dị n'aka, anyị ka ọ dị n'aka. Unu ga-ekwe ka o mee ka fadipụ onye bụ Quran na high sea, maka na fe emebe gị by Islamize radicalize ya asaridokugbo, ọ na-egbu ndị be anyị. Ndị governors a dị so toothless that they cannot even talk to asaridokugbo. Rather fa na-eyuzie ndị dịka Hopeless Uzodimma, and all that Hopeless Uzodimma bụ onye isi ndị governors. A na-egbu ndị bụ unu ide ekwu okwu. Unu niile furu ife ma Willie Obianọ oge ọ chịsịrị na-apụ na-acha ka o jee Amerịka ebe ego niile o zute ịdọsa fa wee jidie. Ọkwa unu furu ya na ọsọkwa gị savụ onye Fulani, ịsavụsi anya, you will come back in shame and disgrace. Ọkụ unu wee fụ. So this boy nọ ebe a wee na-ekwu okwu a bụ onye Edo, mana ọ sị na nne ya bụ onye Igbo. Ọnya ka o ji enwe pity and concern on what is going on. Nigeria youth, make una no know na self. Voting for Peter Obi na time wasted, waste of time. Peter Obi no fit drag Tinubu comot for Aso Rock. Just take note. From the way that they treat Igbo people now, you supposed to know say na time wasted. Peter Obi no fit rule this country. They no go allow am come to pass. Believe me or not, the corruption for government too much. Few days ago, they arrest terrorists for northern side. They say they won't do peace talk because of say maybe the man is too dangerous. They won't make peace with her, make everything dey okay. But Mazinali Kanu, where they arrest, they say they use the man, they cause violence, do so many things, use math, but they don't see gun for a hand, no bomb, nothing. Up till now, they see oh now. Calm down, they go release them, but no be now. Maybe now when after election, then they go take release that man. Believe me, everything when they happen between Nigeria on our politics, they are using the life of the masses for sacrifice. Peter Obi na good man, but because of where he come, they no go like choose him. Then they self know say the masses, the youth love Peter Obi. He's a peaceful man, but peaceful man no dey work for Nigeria. Now make evil good luck lose. Good luck have. Okunu na aghọta ife this young man na-ekwu. The young man kwuru sị na good man adịrọ na Nigeria. That na fam ekwekwa Peter Obi nyachia si ụmụ Nigeria fe waste kwana their vote for Peter Obi maka na Tinubu amekwe ka ọchịa. Ndị ofe mmanụ na ndị Fulani ọfa na ndị nwa bekee nwere agreement kafana achịlụfa Nigeria dịka etu mmadụ ga na-azụ afịa, ndị afịa electronics, ndị afịa akwa, ndị afịa anything at all. Onwe ụmụ boy ga na-enedoli afịa ma ọ bụ na ọ nọrọ nso. Ọ ife Fulani na ndị ofe mmanụ bụ to ndị be Mama Chale. Unu ma na ife ndị France na-achụgharị Traore kafa gbuo. Mbụ na Burkina Faso abụlụgo a nation. Malụzia ma ndị be Mama Chale ọ ga-ekwe ka anyị nwa bụ ndị akabụrọ nation ka anyị bụrụ a nation. Ife afa na-eme anyị kafa na-eme ndị Irish wee bụrụ ndị Irish wee buga na be ndị Red Indians kpọọ onye America wee busafa ebe anwa chọkwa control fa. Ndị nya bụ ndị America wee sifa enough is enough, you can no longer control us. Fa na fa wee bido ọgụ. So no ndị a bụ nsogbu anyị na-enwe. Onye ọbụla mali amalụ
na ị na-sabotaji godu na ndị ị na-sabotaji ụmụnne gị fọ na onwere ifefa ji gị wee kpọrọ. They don't regard you as anything. Ogbugbu niile a na-egbu anyị ọ dịrị ọfa ka ife na ọbara anyị ka faji live a good life. Ịbịa n'obodo fa ụmụaka na-akpọ tai na suit wee na-eje school. Ịgụsiri anacha ọrụ ị ga-enweta, ị nwere ọrụ fa ga na-akwụ gị ụgwọ with ego ọbara anyị. That is the reason why any Igbo person na sabotage Maazị Nnamdi Kanu na Simon Ekpa ga-eji mana onwere ebe o ji azụ eje. Obi sabotaged Ojukwu big time. Ojukwu melu ife o ji wee bụrụ gọvanọ in the first place. Onyere aka oge wazuru ike na-akpọ ya sị ya na ọ gaghị isi ka anya furu Obi. Oge ọ bịalụ bụ oge nwoke mmadụ n'ọgụ n'ụzọ ọnwụ. Ifuge Obi asị gị ya jikwa na-eseve ego na-ebe ka anwụ. Mana o nwere ike ịchị Nigeria. Ọsọkwa the whole Nigeria vote Obi famekwe maka na enwere memo. You know, Chukwu na forgive Zoological Republic fachakwa n'ịma because a na-use fair use. Let us listen to Mr. When we have a state such as the one that we have evolved, where bandits, terrorists will sit in meetings with elected officials of state, traditional rulers, and bandits, armed bandits, would dictate peace terms to the state, and the same state would have the room to harass citizens who are asking for better government, confine citizens who have dared to demand that they be set free from the evil empire that we have managed to evolve. Make it make sense that there are persons such as Maazị Nnamdi Kanu, for instance, in prison not by due process of law, because when trial has been extended beyond how many years, and then it doesn't, even the optic looks stupid. You're meeting bandits, armed ones, unrepentant. You're begging for peace. They are dictating terms. But the person who you say has called for armed insurrection, against whose people you've deployed fighter jets, these fighter jets do not know their ways around the Kankara forest or Sambisa, but they can walk. It does not make sense. So when we begin to demand that these questions be asked of the state, these are not questions that are being asked as a partisan. These are questions being asked. You can't even claim to be a patriot because there is no country commanding your patriotism. It is sick in the extreme to continue to believe that you can counter this system by engagement with it as though it were a system amenable to change. I am of the opinion that all of us, yes, ndị be anyị, ife niile anyị ga-eme ka anyị wee na-agbapụ ndị zoo afọ, anyị ga-eme. We have to do it. Let us listen to onye ndu here. Very, very soon it is going to happen, and when it happens, your eyes will clear, and about whom you will see very clearly. I was warning you. In 2014, 2015, 2016, they said he's a warmonger. He's a warmonger. I went to America and I told World War Congress that this war you are avoiding is going to come to your enemies. They said, no, it's not going to happen. What is happening today? When Yoruba was supporting the dead idiot called Buhari, did I not warn them that this evil you're supporting
will consume you. They never listened. They never wanted to listen. Fulani has been expanding from day one, from Senegambia. All the way from Senegambia, they've been expanding, and now they are in Okigwe. All the way from Senegambia, they are now in Okigwe. And you're asking us to somehow fold our hands and keep quiet because of 2023, because one idiot is going to come out to become a president, because of that rubbish, because of that nonsensical notion, we should fold our hands and wait until we are overrun by the Janjaweed from the Sahel. Is that how reasonable people think? Is that how people that wish to survive as a race, is that how they reason? Fulani can control you however they like. Once they announce it, Yoruba newspapers very foolishly and stupidly will support them because they want Tinubu as the president. And you are all dying every blessed day. Yes, Onyendu say that Fulanis are bad people. Fabundi ojo. And unu neanya unafuna all the news agencies na zoo bụ ndị ofe mmanụ ka unu wee ghọta na alliance ndị ọcha na Fulani na onye bụ dia mediator bụ Yoruba. So ndị na-asọpọtụ ife Fulani na-eme bụ Yoruba. Ke ife kpata nji ekwue ọ bụrụ na mmanụ a dị na Biafra land na ọ dị n'ugwu Hausa, etu Zamfara gold si wee dị n'ugwu Hausa, Fulani amekwe ka ịbịa nso. Ọ bụrụkwanụ na anya bụ oyi dị na Ife maọbụ Ibadan, Yoruba mekwe ka ịbịa nso. Mana kịta ọ dị na be anyị, fanwa wee na-eli dị ego mmanụ witi ndị ọcha. Ndị ọcha chọrọ ka anyị nwere onwe anyị. Rada ifefe amezi bụ ime anyị ka anyị na-egbu onwe anyị. Ọsọkwa gị were egbe tudo m n'onu, m ga na-agwa gị nọọ ndị Igbo na-egbu ndị Igbo. Ivunu nna m nwụrụ anwụ fụchasị m n'anya, papa m ife ọ na-akpọ m bụ nwunye nna ya until ọ nwụọ. Ịkpọtegodulu m ya today, m ga-agwa gị nke bụ eziokwu. M ga-agwa gị eziokwu. Adị m asọ mmadụ anya. Ife melu m ji calm down bụ my profession. Na ị ga-calm down malụ ka isi ekwu okwu. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-eso Maazị Nnamdi Kanu, na ị bụ Maazị Nnamdi Kanu scholar, ị ga-ama ka o si ekwu okwu. Maazị Nnamdi Kanu adịghị ene mmadụ anya n'iru. Ọ na-akọ ndị Igbo ọnụ, na-akọfa pịa. That was why ndị ọhaneze ji wee sị na o nwere nsọpụrụ. Maka na onye fụrụ gị n'anya ga-agwa gị eziokwu. So that ka ị wee jee nyocha onwe gị, mala ebe ị ga-correct, mala ebe ị ga-etinye mgbanwe na ndụ gị. Ọ bụ na ị na-eme ife ọjọọ kịta, mụnwa bụ Beti wee bịa fụ gị, wee kpọgọ oyi m, na ma gwara gị na ife ị na-eme dị njọ. Ịma na ma bụrụ ezigbo oyi. Aga m agwa gị si gị oyi m, ijizikwa uche gị. Uche gị ọ dịzikwa n'ife ị na-eme. Enwere m ike ịpụta kịta ife niile a ndị gọvanọ ndị Igbo na-eme, nsị aga m akpọzifa ndị Hausa. Mụnwa ama akpọnụfa ndị Hausa, ma ọ kpọfa ndị Igbo kafa bụ. Andọ nke bụ eziokwu. Onye ndu ada atọ okwu alụ. So ịbụrụ a true follower of onye ndu, ifu eziokwu ikwupụ. Andọ yi gị gwa gị eziokwu, ịma na ọ fụrụ gị n'anya, na ife ọ chọrọ bụ ka ị nwee mgbanwe n'ime ndụ gị. Ọ ndị Igbo anyị jelu kpuru okpu mask wee gbaa onye ndu akaebe. Ọ ndị Igbo anyị jelu na Finland gbaa our PM akaebe. Ọ ndị Igbo bụ nke a na-akpọ Joe Igbokwe nọ na Lagos. Ijele nke si Turkey wee nata bụ onye Igbo. Nyanwasị na arapụgodo onye ndu kpọga ya ụlọọgwụ, na fa ga-eje n'ụlọọgwụ jee gbuo ya. Ikenga Uruagwu onye Nnewi bụ nwanne Ojukwu zọlụ Biafra, Ikenga si ka egbuo onye ndu.
so mkpọbazie ife ndị Igbo na-eme nsizia na fabrozi Igbo na fabuzi Fulani ma na fabuzi Hausa n'ọfa na-egbu n'Fulani Fulani na-eyuzu fa wee kwelu why fa ga-eji wee kwe ọ bụrụ ndị Yoruba gbakọrọ aka ọnụ wee je kpọpụta Sunday Igboho, including former president of Nigeria na-akpọ Obasanjo, including Professor Akintoye, including Professor Wole Soyinka, fancha jelu wee jee ije si ka arapụrụ fa their brother. Kedu ndị Igbo? Kedu ebe fa nọ? Onye ọbụla na-amaliriri ime ekwu eziokwu, ịchọ ikwu eziokwu anabichi gị aka n'ọnụ. Onye ma m ga-ama na m bụ a soft spoken human being. Ana m ekwu okwu ka ụmụaka mana abụrụzi m ụmụaka. Onye niile amụrụ during the war abụrụzi ụmụaka. So at my age now, ọ bụrụ na m ekwuru eziokwu, ọ bụrụ mgbe m nwụrụ nnọdụ n'ini na-ekwuzi eziokwu, ife onye ọsọkwara onye anwa ya bụrụ adịm atụ mmadụ egwu, sọsọ Chukwu ka m na-atụ egwu. I will say the truth because ọ bụrụkwa na ọgịnwa ka mmadụ na-akpagbu, mpụtakwa m ga-ekwu eziokwu. Ọ bụ na ị na-eso onye ndu ada ata okwu alụ, he will tell you exactly how it is. Onye ndu anọrọ na ka eje ka abịa, mba, ọ ga-agwa gị the truth. And ife niile ọ na-ekwu abịago na mmezu, which makes him a prophet. You are all dying every day. Had you people reason up to say that what is happening in Nigeria is bad, there is no way that Pastor Randy's daughter will not be alive today. That is the price you pay for duplicity. That is the price you pay for treachery. That is the price you will continue to pay until you rise up and say enough is enough. It is up to you to do it. You did it during NSAS. You can do it again. Can you imagine Fulani people telling you, if you remove Fulanis from Yoruba forest, imagine Fulani telling you. You see, Yoshi, don't start. Because this thing happened yesterday. Na space. Don't start. I'm not generalizing. Gị nwa bụ onye na ebe a, ọ gị ọsọsọ gị bụ onye Igbo. Ọ dị gị ka ọ gị nwa ka m na-agwa. Ọ ndị Igbo na-egbu ndị Igbo. I can never stop it. Why would you allow yourself to be used against your own brother? If I don't generalize, gwa m how else I will have to say it. Gwa m etu ọzọ m ga-esi kwue. So, biko, ife me yesterday, ọ na-demoralize m na this struggle. Mana mmadụ ama akwụsị m ya because egbulu nwanne m nwoke. Ọ bụlụgodo na ndị Breji decide ya today si na fa chọrọ excommunicate m. Aga m eje n'akụkụ ka ada dị ọra mma wee na-eme nke na-eme. Iwu bụ na m ga-afụ na Biafra bịa. Because PM na-ege my program. O wee gwa unu last year, August, si onye ọbụla go and subscribe to Betty's program and promote her, that she is doing a very hard work. Ọ bụrụ na ịchọ mkpọrọ gị the video because enwere m ya here. Ebe PM si onye ọbụla je subscribe. So agwakwana m okwu a because confrontation m nwee yesterday na space achọrọ m ilotie because ọ na-demoralize m. Onye ọbụla na-atụ being generalized egwu, you know, you should stop doing bad. Or nwanne gị na-eme ife ọjọọ isi anyị emezina. Or how many times ka ndị a na-asụ Igbo ga-sabotage anyị? How many times? Fa sabotage lo Ojukwu. Fa sabotage lo Uwazurike. Tụgharịa Uwazurike. Fa sabotage lo onye ndu. Mee ka onye ndu wee na-aya ụdị ọya onye ndu na-aya. And still fa na-abakwa mba. Fa sabotage PM. Ngwa n'ezie our APM. They are still sabotaging him. Now queer all sorts of names. I will continue to generalize. Onwere ifunu ga-eme.
Obu ni chorozi bata na my program. Oh, that's quick. Ipo, achorom, do not remind me of what happened yesterday. Maka na onye Igbo na-eme ife ọjọọ, egwu ya na ife ọ na-eme adọrọ ma ọbaba mba. Fa kwụsị ime ife ọjọọ. Ọ bụ na fa chọrọ independence, na fa chọrọ inweta Biafra, they will come together. So nsizia na fa bụ ndị Hausa. Ka na hopeless ụzọ dị ma mkpọzia ya onye Yoruba. Ọ mkpọ David Umahi mkpọ ya onye Yoruba. Ị chọrọ ka mkpọ, don't raise my blood pressure. Yoshi, please, don't annoy me. Enwem high regard for you. But ị chọrọ ịkpasu m iwe ebe a, I will block you. Inugie, egburu nwanne m nwoke ofu ọbala nke Tom direct. O ji 3 years wee tọọ atọ. Oluro 15 years a conscript onye na army. Ịnọdụ ebe a na-akọ nonsense. Akpasukwana m iwe. Do not annoy me. Ndi Breji far decide that I should stop using their logo, that I should be excommunicated. I will continue to do my own by the side until Biafra Bia. To appease the mind of my brother. My brother appeared to one of my sisters last month with blood all over his body. As a child, do you think na spirit that boy rest go in peace? Look, Yoshi, don't annoy me. If you remove them from your ancestral lands, there will be war, and you are panicking. But only yesterday, all of you in the zoo called Nigeria, you reported the massacre that took place in Kpai State. My simple question tonight is to Punch newspaper, to Nation newspaper, to Vanguard, all the rest of you that are basically trotting out the Fulani narrative every blessed day. I want to ask a simple question. Who are the perpetrators of that heinous crime in Kpai State? Once you answer it truthfully, you will now understand why I am pursuing a sovereign state of Biafra. Because all of you are hypocrites. Whether you like it or not, colonization is real. They are coming for you. They are not coming because of political party. They are not coming because you are PDP. They are not coming because you are APC. They are not coming because you are Labour Party. They are coming to colonize everywhere. Now let me tell you, Yoruba people are in Benin Republic. How many of the Yorubas have bring them? Oh, come to Nigeria and live because you are Yoruba. Igbo people are in what they call the eat. Equatorial Guinea, indigenous Igbo people. How many Igbos have come there to tell them, oh, come and live in Nigeria because we are Igbo? But Fulanis went all the way, coming all the Fulani from every country to come and live in Nigeria because Nigeria is their estate. Fulanization of Nigeria is real. They are not doing it because you are Muslim. They are not doing it because you are Christian. They are doing it because they believe that Nigeria is the estate of their grandfather. Let me clear my stand. I don't have a candidate for any election. I cannot vote for Tinubu. I cannot vote for Atiku. I cannot vote for Peter Obi. I'm only a freedom fighter. Igbos, not even some. Why do they say some Igbos? Almost. Hello, NK, thank you so much. Thank you. Dalo, Ndewo, Carlo, my brother. No, thank you. Wow, my big brother. Ah, the big guy. Ezigbote nwa Biafra. Ndewo.
Thank you so much. Thank you, nwanne Dalo. Thank you so much. PTM, if they talk about Igbo people, they talk say they no get sense. Igbo man, some Igbos, not even some, why do they say some Igbos? Almost all the Igbos no get sense. I am not promoting no tribalism, but you see this thing when it happen to Nnamdi Kanu, e no fit happen to Hausa man. E no fit hold Hausa man like this. All the Hausa, see, all you go see Hausa people for street. They no see, Hausa people go find God, they go pursue government for government house. I'm not promoting any violence. I don't want anybody to do any bad thing, but government, with all due respect, man, come off it. Man, I release this man, George. Geenụ this boy ntị. Ọ sịkwa na ya bụ onye Igbo, geenụ ya ntị. VTM, if they talk about Igbo people, they talk say they no get sense. Igbo man, some Igbos, not even some, why do they say some Igbos? Almost all the Igbos no get sense. I am not promoting no tribalism, but you see this thing when it happen to Nnamdi Kanu, e no fit happen to Hausa man. E no fit hold Hausa man like this. All the Hausa, see, all you go see Hausa people for street. They no see, Hausa people go find God, they go pursue government for government house. I'm not promoting any violence. I don't want anybody to do any bad thing, but government, with all due respect, man, come off it. Man, I release this man, Joe. Release Nnamdi Kanu. It's happen. Man, I release. Now, why I love Hausa people, and I love them to my bone. I be Hausa man, self. I be Aboki. Call me Aboki. VTM. If they talk about Igbo people, they talk say they no get sense. Igbo man, some Igbos, not even some. Why do they say some Igbos? Almost all the Igbos no get sense. I am not promoting no tribalism, but you see this thing when it happen to Nnamdi Kanu, e no fit happen to Hausa man. E no fit hold Hausa man like this. All the Hausa, see, all you go see Hausa people for street. They no see, Hausa people go find God, they go pursue government for government house. I'm not promoting any violence. I don't want anybody to do any bad thing, but government, with all due respect, man, come off it. Man, I release this man, Joe. Release Nnamdi Kanu. It's happen. Man, I release. Now, why I love Hausa people, and I love them to my bone. I be Hausa man, self. I be Aboki. Call me Aboki. VTM. If they talk about Igbo people, they talk say they no get sense. Igbo man, some Igbos, not even some. Why do they say some Igbos? Almost all the Igbos no get sense. I am not promoting no tribalism, but you see this thing when it happen to Nnamdi Kanu, e no fit happen to Hausa man. E no fit hold Hausa man like this. All the Hausa, see, all you go see Hausa people for street. They no see, Hausa people go find God, they go pursue government for government house. I'm not promoting any violence. I don't want anybody to do any bad thing, but government, with all due respect, man, come off it. Man, I release this man, Joe. Release Nnamdi Kanu. It's happen. Man, I release. Now, why I love Hausa people, and I love them to my bone. I be Hausa man, self. I be Aboki. Call me Aboki. VTM. Yes, unu afụgie onye be anyị nọdụ na position, ọ bụ na o yuzuru ya wrongly, o yuzuo ya at the detriment of ndị nọ under him or her. Mana nke anwa bụ by the way, na the truth bụ na ife niile na ọbụrụ asị na ọbụrụ onye niile na-akpọ chukwum na-eje n'igwe. Ka anyị na wee na-azọ dis Biafra, sọọsọ Chukwu maala obi onye ọbụla. Anọrọ m ebe a ịzọ position, ọ bụrụ na nzọ na mama azọta, maka mama m nwa bụ a politician. Mama m solu Janet Moke, Margaret Ekpo before the war. After the war, mama m wee so ji m nwa obodo. Jim wee bido agha n'ụwa Juliarụ, maka na Jim sokwu wee gba Ojukwu mgba during the war. Napụ ego, wee nalụ Jim ego. Mama m wee si na kampụ ya wee di kampụ, wee banye na nke ono. Dss ono. Akụkọ ka m na-akọlụ na ife a about mụnwa na family nke m na politics. Even before nne m na-anwụọ, si na onwere onye n'ime anyị onwe political inclination like her.
Munwa marodim na nga-eme ife a na-eme today. And ebido nsogbu ụwa zuru ike 1970. Ụwa zuru ike da nsogbu onye ndu. Na onye ndu kita osi I go and listen to Simon. Anyị niile sobe PM. And onwenuro ka nnọkata deviate si na this breji wee pụọ. Ọsọkwanya bụrụ na our wonderful APM si na ya chọrọzi ịbụ APM. Onye ọzọ batakwa anyị esobekwa onye nke anwa. Adama eme mgbusa asọ naanị. Mgbusasi asọ nlacharụkwa ya. No, I don't do it. I don't do it. Why? Because ọ kachim si kem. Enwero m oyi n'obodo a nọ. Ana m anọdụlụ onwe m. Maka chọrọ m silly. I like to make my decision on my own. So that m felu, mmalụ na ọmụnwa felu by myself. Ka m ghara blame anybody. Una aghọtago? So this our struggle. Oburo a platform for anybody to come and be intimidating or trying to be sound more English than the British. You know? Or holier than thou. That is not me. And where I'm time. Holier than thou attitude adrokwanandum. And the onye Igbo dem expect ka m bịa pampaba okwu because na Igbo onye tribe m kwụsịzịa ife ị na-eme. Maka na nwata mejọ ajụba kedu onye mụrụ ya. Nwatakịrị na-emere ana ife adịrọ mma a ga-asị ọnwụ onye bụ ife a. O nwee ike akpọ afa ndị bụ na sị oh no wonder ọ kafa si eme. Of course. Because onye Igbo ọbụla afụrụ m ya n'anya mana ịbụkata onye Igbo si na ịbụrọzi you are not for me and I am not for you. I'm not going to be for you. Ka ị ga-esi nọdụ agba mbụ ọtụọ n'ogwe. That is Ojukwu. Agba ịbọ ọtụọ n'ogwe. That was Ụwazurike. Agba nke ịtọ ọtụọ n'ogwe. That was Maazị Nnamdi Kanu. Agbazikwali nke ịnọ ọtụzikwa n'ogwe ọ bụrụ Maazị Simon Ekpa. Ofu tribe a. Ofu ndị a. Ọ ka m sizie nọ ndị Hausa na-enye anyị nsogbu. Ka ọ ka m si nọ ndị Yoruba ma ndị Edo n'ọfa bụ ndị na-enye anyị. Of course ọ ndị Igbo. Ọzi maka na afa na-eme ife ọjọọ ka unu ji wee na unu achọrọ ka emefe associate with Igbo. Fa kwụsị ife fa na-eme. Onye ọbụla bụ ejenin Biafra mana ọ bụrụ onye nwa ka m na-refer to. Enwero m ike ịkpọba fafa amarọ m afafa ncha mana ama m na fa bụ ndị Igbo. Like Joe Igbo kwa ama m na onye Igbo. Joe Igbo kwe oge ejide onye ndu Maazị Nnamdi Kanu osekpulani na-ekene Chukwu picture take ye tinye n'internet onye ọbụla fụrụ ya ka o sekwani na-ekene Chukwu na-ejidelu nwanne ya. Ngwa kemgbe this man yi blue ji mgbo egbe wee kpochie onwe ya n'afọ afụnugo m onye Igbo ji wee na-eme program. Afụnugo m onye Igbo na-asị gọọmenti kedu ife ị na-eme maka onye a. Mba. Maka na the guy himself na threaten the whole nation. Eji m wee mee program ebe a yesterday. Ebo say I will burn Nigeria down if your security operatives comes again to my camp to hound me and my people. Una fugie. So my people, oburo ogunne na agbalu nwa. Obu na unu mana ife unu na-eme adịrọ mma. Kwụsịnụ ya. People, unu fu video none. Yes, Kpai Mnk. So disappointing and so disgusting. Very worrisome. Mụnwa na-ajụ o nwere ife agbanye n'ikuku. Akpọrọ ndị Igbo afa wee gbanye. Igbo jizi wee na-amalirili ka jeli. O nwere onye Igbo ọbụla. That's ndị niile amarọ m ife na-eme ndị be anyị. Ọ bụ na Igbo onye na-eso Maazị Nnamdi Kanu, you should be able to know na Maazị Nnamdi Kanu he doesn't spare anybody. I am speaking like my leader. That's the way he speaks. Nnamdi Kanu will tell you
in your face. No be difficult tribe. No na-enye nsogbu. Onye ndu si na ọ bụ na ọ bụrụ Chukwu zili enya drop. No na-emegide gị efe na ike agwụ gị. Na Uche Mefo, oge Uche Mefo na-alụ ọlụ with him. Uche Mefo na-enye onye ndu nsogbu. Uche Mefo na-enye onye ndu nsogbu. So my people, this thing a na-eme, mụnwa amasị na all these governors na fa brozi ndị Igbo so that kunu wee like ya. Mba, fa bụ Igbo. Ọ bụ na azọta Biafra echi kịta, ọfa nwa ga-akakwa njọ ịbịa na-azọ politics. Maka na fa maka esi azọ politics. Thank you, my brother. The mic is yours. Go on and speak to Biafrans. Onwekwa nke ọjọọ mmelu. Don't hide me. Ukwanya, I'm ready to take correction. But obulukwa make people say Igbo. I will never stop it until they stop. Yeah, good morning, my sister. And I'm here, Nego. Yes. Okay. Yeah, good morning, Biafrans that are listening, and enemies of Biafrans, and confused Igbos and Biafrans that are here. And when anything we hear our people, the problem with our people is, see, the sentiment. We are very sentimental. Excuse me, my sister, I'm going to English. Yes, go ahead. Yeah, because I will tell a message for both Nigerians and their sponsors. So, our people are too sentimental. Oh yeah, our problem. We put this in all the time. Sometimes we act as if we are more holier than they are whoever. But we are seeing what is facing us. This thing, this outrage now in and everywhere. This one, Oruge Nigerians, they put on Nigeria, Oruge Hanolu. Anya Bakoge for sure. Oh, he did all this outcry everywhere. Now, bandit make a negotiation. Yeah, the first time. This is not the first time. Negotiation has been going on between bandits and their masters, the zoo government. Because the zoo government is their masters or their caretakers, and British is their creators, their masters. Because all these terrorist groups here in Nigeria, Aka Britain Nonia, Aka Hanonia, because without, I mean, they got to be able to have they got to be able to have chaos. Chaos has to thrive. Anywhere you see Britain, these colonialists, chaos have to strive in order for them to succeed. So they create chaos while they are busy stealing your natural resources. But they have come to the end of the road. Akinru, let me tell you something, my sister, and dear friends who are listening, and those people, we hate the truth, but we are going to face the reality very soon. Akinru, let me tell you something. Judgment. Nigeria, my Fonjao, my Fulanio, my house, every one of them will be judged because of Mazi Nnamdi Kanu. His innocence will be a judgment upon Nigeria. His innocence will be a judgment upon the Igbo. In fact, the judgment there upon the Igbo people, the Biafrans, the judgment that will come upon Biafrans will be worse than the one that will come to Nigeria. Because I am again, our people may go. Yes. How they are there playing and they are meandering. Fulani Enwego are now manipulating a leader of a people, a leader of a nation, an innocent man for that matter. Fulani ane Jim Thomas Nnamdi Kanu Angugare. Ma that whatever Usman or whatever, that DSS doctor, whatever. All their plan, their agenda for Mazi Nnamdi Kanu to die. Afiabu Nasiri Mohammed. Nasiri Mohammed.
If Mazi Nnamdi Kanu dies, as you guys are planning, he will not die. But if you think that he will die and you guys will walk free, you and your family, every single one of you will be fired. Your children will hunt them down for eternity. All those evil politicians, all those Efulefus, every single one of them from A to their Z, all those Igwe, all those PGs, every single one of these people, Ohaneze, what evil we will hunt every single one of you and your entire family down. You people think that this is the time that we will be as noise making as usual, online noise making as usual. But go and ask those people now who are fidgeting. All those people who are jumping up right now to do protests for Mazi Nnamdi Kanu for his release. All these voices that are beginning to rise right now to ask for his release. I just saw that the Igbo leaders, they said they went to some Igbo leaders in Abia State. They went to government house to go and demand for Mazi Nnamdi Kanu release. So now they have found their voice. All of them know that his life is at stake right now. And they know why they are all speaking right now, jumping up, even Nigerians running about, trying to do protest. They know the consequences that every single one of them, Nigeria will go down in flame. Every millions of them, in fact, the world will not recover from it. Yes. The world will not recover from the shock that they are going to see. Online, we are just making noise as usual online. Every single one of them, every one of them, we will fight every single one of them. We will make it an eternal mission. We will hunt every single one of them. From what, in fact, all those Fulani, if they like, let them go to Saudi Arabia and hide. We will make sure that we find them and we will put them to the ground. These people have humiliated us so much. Yes. These people have humiliated us so much. This humiliation is too much. And Nigerians keep quiet. Even the so-called our leaders, they see how a man that did nothing wrong, a man that did nothing wrong, an innocent man that's asking for the freedom of his people. Oh. Whereas a ragtag, a scorn of the earth, the lowest of the lowest on this planet of earth, is threatening Nigeria that is going to burn them down. And nobody is talking. The channels news, the BBC Igbo, every goddamn single one of them, none of them is talking. None. All of them kept mute. Nobody is talking. They lost their voice. But when it comes to Mazi Nnamdi Kanu, all of them stand up. Afonja, Yoruba, you will be judged. I'm telling you. You people connive with Nigeria, with Fulani, and Hausa people. The North, to kill over 5 million of us. And yet, you guys have no remorse after killing over 5 million of us for asking for freedom. The same freedom that some of you are asking right now will do the one nation. You join hands with Nigeria to kill us with your Fulani and Hausa, to kill over 5 million of us for asking for just freedom. And yet, there is no remorse. There is no remorse. We are sorry or anything. Instead, you intensify burning our businesses, killing our people in Lagos, in the West. No remorse. No remorse. After all you have done to us, you seize our money. Posterity will judge you people. That is why Kwara is on the run. That is why Kwara is on the run. What you people, that monster that you guys have been dining with these people.
with these blood-sucking demons, with these people, this scum of the earth, the parasites from the Sahel. You dining with them to oppress an evil man, to oppress Biafrans. These same people are going to be your downfall. Yoruba, Akonja. This Fulani will be your downfall. If you think you're going to get freedom after denying us freedom, after killing over 5 million of us because we asked for freedom, and your media propaganda are busy crucifying us, busy doing the job for the Fulani, huh, all of you will test your own medicine. Fulani will kill you and your family members. Fulani will buy every soul. This is just the beginning. Very soon they will enter Lagos and they will start massacring. This monster you people support, every single, I have been saying this. Judgment time is fast approaching. In fact, it's at hand. Judgment. Our people will be, Biafrans will be judged. I will be judged. Sister Betty will be judged. Mazi, Simon, every single one of us will be judged. Yes. Very soon. Many Christians say, judgment. They talk about judgment, end time judgment. But they are not seeing the judgment that is fast approaching. That judgment they are talking about is going to happen in real life, and it's not going to happen anywhere, somewhere they say it's a heaven or wherever. It's happening here on this planet X. In our lifetime, many will be judged because of Mazi Nnamdi Kanu. Many will be judged because the world will be judged because of Biafra. Their own have begun. Very soon. European paid the live off of our backs, off of our sweat and blood. Any child that is suffering from hunger in Biafra, any child that is suffering from hunger in Africa, a child in Europe has taken the position of a child of Africa. They switch our destiny, our natural resources, our wealth. They took it and used it to feed their children while our own children are starving. Oh. Our natural resources does not require visa to go to Europe. They want our natural resources. They want what is in our land, but they don't want us. And they know some of these people who are sabotaging, you can't sit down and think. These people, that is to show you the level of hatred these people have towards you. These people don't have any respect, any regard for you as a human being. That they are willing to take your natural resources and allow you to starve to death. That is to tell you that these people are willing to allow Fulani to kill all of you. And they will not give a shit. Because their eyes is fixated on that natural resources. That is why they dug this pipe to Europe. Do you know, like our sister Betty said yesterday, do you know how much billions they have put in this project? You think they're just going to leave it like that for you? Oh. They're going to abandon this without a fight? Do you think that they're not going to allow you, all of you, to die? If that is what it means for them to be able to, because Russia have cut them off. Russia have switched their pipeline to China. So these people are in desperate situation. That is why they are fighting, pushing their money to see if they are going to win the war in Ukraine. At the same time, have their plan also to see, make sure that they never allow us to be free, so that they can have both ways, any way they can get natural resources to sustain themselves, because they got nothing. Absolutely nothing. Have we not suffered enough? You that is sabotaging Biafra, you that don't want to support financially to free yourself from this bondage, have you not suffered enough? Some of you, your parents did not even drive motorcycle until they died, let alone a car. But here, a child is driving, 18 years old, 16 years old, already driving a car. They already own their first car. But what is in your land, in your ancestral land, is what is making it possible for a child in Europe to drive a car at the age of 16.
whereas your own father didn't even own a motorcycle. Have you not suffered enough? Ndị Igbo, Biafrans, have you not suffered enough? Have you not had enough of this bullshit? When are you going to say enough is enough? For once in your goddamn miserable life. Ihe na-eke eme unu. That gods, people that came from heaven, gods of this earth, are living like scum, living like savages. And everywhere, you are being hated. Yes. Onye ajụrụ ajụ na-ajụ onwe ya. Oh, my brother, ewekwana iwe biko. Onwe ife m chọrọ ka i stress ya on. Okay. Of all these things na-afịọ kịta, ndị niile na-sabotage APM right now, kedu ndị favor? TRC ọ bụ onye ebe? Onye Igbo. Ndị niile nọ with Ngozi, let's assume na Ngozi bụ onye Fulani dịka etu our daddy BMO si kọwaa yesterday his research about background Ngozi na parents Ngozi bụ Fulani si Maiduguri wee bịa n'Igbo. Are you serious? And na amụrụ Ngozi dị 3 years akpọlịa si Maiduguri wee bịa n'Igbo. Ọ dị 12 years akpọlịa wee na Ugwu Hausa. Let's just assume Jigawa, Fabụ ndị Jigawa originally. Nyanwa na onwe Ngozi afọ ọ na-aza bụ afọ abụọ ya n'ala Igbo. And ọ bụrụ ezigbote onye Igbo. Ya ka o ji sifa fegbukwa na ndị Fulani. Ngwa gwazie m kịta. Unya na vam o nwee one jingle na dey use. Ebe vam si alias Yeah, I've been hearing the jingle. Then yanwa na onwe bụ Ngozi si na fa bụ criminal. Ndị a na-abụ na fa dị educated enough ịma no through the lobbyist ka anyị ga-eji wee nweta our own nation, ka anyị kwụsị ọgụ niile anyị na-anọ, maka na Nigeria ji dia shadow wee na-akọva anyị. Then abịazie na UN, Nigeria nọdụ this way, Biafra nọdụ this way, anyị abụla nation. Ngwa gwa m kịta ndị niile a na-fight APM ka ọ ghara succeed fa bụ ndị ebe. Gwa m eziokwu, I the 40 United States of Biafra or na father fight APM. Anybody ewepụta fa fight bụ onye anwa. He didn't start Obidohuta. Oge Ojukwu, oge our eternal leader Ojukwu nọ. Ọkwa ndị Igbo sabotage ya. Right? Yes. Yeah. So as Oge Ojukwu, during our eternal leader time, ọkwa ndị Igbo ndị sabotage ya. So Obidohuta. Exactly. And all in the name emphasis, I emphasize. We say that now, ndị Igbo, if we do not correct this thing, something will go bad when Biafra comes. When we finally enter Biafra, I got correct this thing because this sabotage, all these people, why they have the impetus to sabotage? Because other people did it and got away with it. Yes. And we have to put an end to it. We will teach, we will use some people to show an example. Oh, quite a lawsuit tonight here. A lawsuit tonight na Togodo wine for now. I buy a new Biafra. So, yeah, only 1 year but I can never retire, but I'm still here, my sister. Go ahead. Ọ bụ na ị chọrọ ikwukwube nwanne m, ọ bụ sọsọ m bụ onye ga na-ekwu okwu. Anybody chọrọ ịbata, onye anwa click the button. The accountability. Onwe our person nọ ebe a NK. Ọ na-ekwukwa maka ndị accountability, ndị COS. Ofa bụkwa all Igbos. Fa niile. Maka na onye Igbo amekwe ka ịchịa ya. Kedu ife Imamada bụ ji wee gbapụ? Kedu ife o ji gbapụ? Because fafugo na APM na ọ bụrụ easy going man like that. Ọ bụrụ onye fa ga-control nwu. Ị bịalụ n'ịzọ onwe gị, ị bịa ịzọ ọchịchị.
ewepụ gị iji nwayọọ nọdụ n'akụkụ, ịnọdụ n'akụkụ ị na-watch Breji media sigodu m today mụ pụọ, aga m eji nwayọọ pụọ, mana m ga na-emekwa ife m na-eme because amarọ m ịnụrụ ya nke sọrọ m directly a conscript ya n'Umunze kwụrụ ya jebe Ọkigwe ebe anwa kafa nọ gbuo ya. Monto a gara aga bụ Ọgọst nke m sọrọ mmadụ wee sọ wee kpọọ m si m na my brother Camillus Bafia na ọ dị ka nwatakịrị buru ọbara na arụ ya niile bịa na-ebeli ya akwa, which means na soul that my brother can rest in peace. Ifugi. So ọ dị gị ka m ga-agbachi nkịtị oge a na-eme this ngozi bidoro a na-eme USB Breji nke ndị mmadụ na-akpọ m ụmụbaanyị nọ Amerịka ma asịkwa sịrọ pụta esokwa na oge nkere eso na nka msifa na ọ bụrụ oge nkere ka m na-eso na ife m na-eso bụ Breji, and ọ bụrụ na oge nkere jie mụnwa ga na-esie ndrọpụ fon fakpọm 3am of obodo time obodo a marọ m ife ọ bụ na Amerịka. So many na-enweta calls because of ife a na-eme. Some of them amalugo ọ na Biafra Unite unu ma onye ọ bụ ọkwa nke bụ ọpụta owele ife picture onye ndu dochie his own. Mụnwa wepụtara iru m, ndị DSS akpọgo m na this very number wee na-awụ ọnụ m nsifa nwa kịta anwụkwanụ m n'oge abụrụzina m ụmụaka unu chọọ igbu m bịa gbuo unu mana m ga na-atụ unu njọ unu n'iru. Mụ na nwoke he engaged me for almost an hour, you know. Osi m n'obodo anwa m nọ mụ malụkwa na fa nọde m si ya ebe sọrọ unu nọdụ. Is it not risky enough? Anyị zesili bọmbụ azụ ụmụaka during the war. Then apụta m kịta mfu ife ọjọọ nsị nọ ife ọma maka na abụ m onye Igbo. Sentimentalism abụrụ for Betty, not me. Onye sọkwa gị tụdo m egbe n'isi ndị ma mma onye mbụ adị m very soft spoken mana obi m ka ụna enwero m ike back down from ịkọndem ife ọjọọ. Ndị niile abụ ndị Igbo agamasizi na fa bụ ndị Fulani ka nga na-akpọfa ndị Yoruba ọ ndị Igbo ka fa bụ. Onye mụta ajọ nwa ya zụọ ya, kpọọ nwa gị gwa ya na ife ọ na-eme dị njọ. Aga m akpọzifa ndị Sokoto ọ ndị Igbo ka fa bụ, the Igbo speaking Biafrans, you know. Why na unu ada enyela onye ọzọ chance ka o kwupụta ife dị ya mma n'obi ma ọ ka o soluchia? O nwere one video mme one time where one professor na Charles Soludo na-ekwu okwu ọsịa ya fajebe n'iru wee na-ete ndị Igbo unyi n'iru ebe fasi na fa na-eji apizi ndị Fulani maka nnafa onye a na-akpọ Nzọgwụ gburu during before the war na ọchụ dị ndị Igbo n'aka. The man si a jeenu jee tebe ndị Igbo unyi n'iru na etu a na ụnụ amala ka inyelu other tribes efe kafa solu n'ife a na-eme unu anọchisi everywhere. Osi na iwu anyanwụ ka ya na-eblame for doing that. Omume anyị a ga-akwụsị? Nwanne gị na-eme ife ọjọọ kama ị ga-agwa ya na ife ọ na-eme adịrọ mma i pretend ya because ka a ghara ịkpọ ndị Igbo afa. Jee afa ndị Igbo na ring bell everywhere. Ndị niile na campaign kịta ka erelizie Maazị Nnamdi Kanu onwere onye nke bụ onye Igbo. Even they are campaigning telling ụmụ Igbo vote kwanalụ Peter Obi. As an Igbo man, Showore kwulie si na enwele memo na Aso Rock that an Igbo man can never rule Nigeria. Kedu ndị del memo anwa? Ọ ndị ọcha derie wee nye ndị Fulani. Fulani wee na actualize ya maka na Nigeria bụ ọ dịka their product fa na-ele n'afịa. Then Fulani na ndị Yoruba bụrụ ndị na-enekọta fada business. Anyị nwa bụ the cow a na milk. Ịpụta isolu onye na-egbu ụmụnne gị then ịpụta isi mma akpọ n'afa. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ọ ndị Igbo ka ịbụ, of course. Mana onye nwe elu uche ga-ama
na ọ bụrụ anyị nwa bụ ndị Igbo nke so azọ Biafra ka m na-refer to. Onya bụ psychology. That's why we are not politically inclined. Kedu ka ị ga-esi wee bịa 10 Igbo men mee ife ọjọọ isi onye akpọ na ndị Igbo? Of course, ofu mkpụrụ aka lụta mmanụ ote ya ọra niile. Amara m ebe sense some of us na-anọ. Ị nwere ike tụ ịnọ today and iso wee jee Capitol the other day. Then m na-akọ ndị Igbo ọnụ ị na-elo n'oge nwa ka m na-akọ. Ndị Igbo bụ ndị Igbo mana o nwere section of it. Amara m afafa niile ịkpọbafa afa one by one. And ife onye ọbụla na-akọ bụ ndị Igbo. Mana abata na anyị Igbo anyị maka era wee bụrụ ndị na-azọ Biafra genuinely. Enwere m ike ịrapụ this breji. Ọsọkwa our APM today decide ya na ya chọrọzi ime ka ya zuo ike. Onye ọzọ batakwa m ga-eso onye anwa as long as ọ bụ na ọ breji ka ị nọ. Biafra Republic government in exile because all the legal. All the very very legal. Ife anyị na-eme bụrụ ife agasi hey unu adakwa iwu mba. Because freedom fight. Otego people fight but for freedom. Mgbe America fight for their freedom. Obrozi freedom fight. Ka nke for dị iche. Oge Charles de Gaulle fight for freedom ndị France. Ọ dị iche. It's the same freedom fight. But anyị ma onwe anyị. We know ourselves. Like you said, there is no point being sentimental about the whole thing. You know? No point. Adịm ekpuchi afọ ime aka nwanne. My nature, enwero m oyi. Ọkwa ifu UK anụnwa mbi. Enwero anybody na-abịa be m. Enwero m oyi. Achọrọ m onye gasị na m sịrị ya. Enwero m. Oh, Betty, I came to your house the other day. Why didn't you come back to my own? Abụrụ m ụdị mmadụ anwa. Achọrọ m onye ọbụla nọdụrụ onwe. Especially kịta m na-eme ife a. Because with this thing m na-eme adịm enwe efe. Adịm enwe efe. Ije France bịa be m ka m jee befa back. I can't do it. Enwere m time. M ga-edozi ife dị n'ụlọ m ga-eji afịa m ga-esi nri m ga-eme nke a mee nke ọzọ. You know? So, mmadụ ịbịa ebe a sị m, why are you talking about the Igbos? Ịnụkwa m akụkọ. Why na mama talk about them? Onye mee ife ọjọọ igwe a si ya na ife ime na ọ dụrọ mma ka o chenjie. And onye fụ gị n'anya na-agwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na mafụrọ ndị be anyị n'anya, aga m na-agwafe eziokwu. Onye ndu sef, if you are a good scholar of onye ndu, ị ga na-ekwu etu m nwa si ekwu. Because onye ndu na-akọ ndị Igbo ọnụ, kọfọ ọnụ well. Ọ na-akọfọ ọnụ ọfụma. Onye ndu does not spare anybody. Ọsọkwa gị bụrụ nne ọ ga-agwa gị eziokwu. After all, nne na nne ya fa kwu na fa agwagide gị ya kwụsị na ọ jụrụ. And they are supporting him. Because fa agwagide gị egwagide ọ sị na ya ma kwụsị. Which means na onye ndu bụ onye eziokwu. Ọ bụrụgodu nne ya na-agwa ya na ife ị na-eme na ọ ga-emekwa nke a na nke a ga-eme. Ọ sị fa pụọla ya. Na ife a ka Chukwu ji kee ya. And no ife ya ga-eme. Onye ndu enwero moto. O nwero mansion. O nwere anything. Ọ sị gị bank account sef na ya mara ma penny ọ dịkwa ya. Mana ife ya chọọ bụ Biafra. Ka ndị befa dị free. Then ikwuzie ya mmadụ abịa ireprimand gị. Ga kpọzida ndị Igbo. Mkpọbazie ndị Hausa. Mkpọba ndị Hausa. Ọ bụ na m ga na-ekwu okwu at my age now. Wee na-ama lilili na-atụ egwu. Ịma na m bụ ajọ coward, but that is not me. That is not me. I'm a very stubborn human being. Ọ bụ na m bụ nwoke aka m anọ n'amị. Because I'm a disciplinarian. Ndobe ife ebe a iwepie. Ị ga-afụ ife mụ na gị ga-eje. Iwepụgodie, return it back and keep it exactly the way it is. Ọ dị mmadụ. Adị m ekpuchi okwu aka. Adị m atụ okwu egwu. Mana m ga-ekwu nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na m aghọtara ajụọ m ajụjụ so that when I'm talking about that thing ka m ghara ime mistake. In accordance with my profession, isi asị, ị nwere ike isi asị na. That's my anụ ife ngọ. Enwere m ike isi asị, m ga na-agwa gị eziokwu. Me like m. I have to tell you the truth. And also onye fụ mmadụ n'anya na-agwa ya eziokwu maka onwero shop a na-ele.
So you can go ahead. Onwe if ịchọrọ ịgwa ndị Biafra, ị na-agwafe ya maka na ndị be anyị nwere nsogbu. Yeah, that's what I'm saying. And must say that our people, the Mazinam Dekano, our people, he saw what our people we are as a people. Or saying and is difficult. Our people is extremely difficult. Among this war time of this genocide against our people, among more here changing many of our people that they become very. I mean, among them the autumn they say describe here. But something happened to the brain and the psychic. Among if we are dealing with the trauma that is in our DNA because of the war or something. But then when there's something fundamentally wrong that our people are willing to tell themselves, you know, they are willing to tell their birthright. They are willing to allow the whole Biafrans to die. I don't know. So, but my brother. Yes. Ndị be anyị had difficult to control, but it is very easy to sabotage ụmụnne ha. Had very difficult to control, but it's very easy. Right? You know what? You must have done on your buy. You will get near 20,000 now. Call sabotage ya on 1 year or quarter. But this year, I would want 1 million. You got sabotage 1 year. All the happy. Yeah, well, that is 20,000 comfortable than you would have 1 million. Igafu. Otu ha si celebrate la Simon na enweghị nke na emeghị nke na emeghị nke a. Ịnaghị ahụ otu ha si celebrate na Nnamdi Kanu ejide gị. Ịnaghị ga-ahụ oge Ojukwu nwụrụ na ha na-celebrate na Ojukwu anwụgo. Ojukwu apụọla ihe eji mara Biafra ala ana. But ha ji onwe ha ife na-eme ha eji achọ Biafra ọ kwụsịlanị ọ na-akwụsịlanị because ọ bụrụ na ha na-eme ha ofuma a gaghị ekwu okwu Biafra. Ọ bụ na a na-amapụta be anyị odukotu anyị si wee mue mmanụ o kelele na anyị ugbu a o na-eme onye Akwa Igbo chọta nwanne ya ọrụ na mobil. Ọ bụ na ọrụ ya a na-akwụ ya 200,000 nwanne ha na-akwụ ya a na-enye nye nwa chọtara ya ọrụ 150. Ka ihe ọ dị ka o mere nwanne ya a na-eme ekwu na mmadụ gwara m anụrụ m ya ahụrụ m nkwado onye o mere o chọtara nwanne ya ọrụ 200,000 na mobil oil company. Ọ dị happy na nwanne ya ahụ 150,000 nwanne ya na-manage 50,000 n'ọrụ n'afọ na-atọ na mobil. Bedija hụ onye Fulani onwe ha certificate ọ nọ n'ugwu Hausa na-eji chopper abịa ọrụ na-eke. Exactly, helicopter. Every morning. Yes. Anyị niile bụ ndị nwe oyi nọdụ abroad na-ata afụfụ. Ọ bụrụ na ọ bịa ọrụcha ọrụ gịnị ka ọ na-arụkwani ọ bụ itinye aka n'azụ na just afọ 1 or 2 things na-eme na the company. Good morning. Nothing more than that. Nothing more than that. That is ihe ọ na-eme
You know, but on at the end of the day, I'll be back up a lot of women. I want to value that person name in here more than myself. I want to value India name in here more than ourselves. But I am that I want to see in here in Asho. Everybody is your eager whoopata and what up on. Government get up, go, let you help each other. Or did you want on? But in the buy, I prefer in another 20,000. Near the okay, look at in the area of Obola Oneme, Obola Ogen Kennedy, Bamba Baham for $1,000. I will let you go. Still, Bamba Bama sabotage. Obola really learn about flight again, Finland. The law our PM, the about 247 flight ticket. Still, our PM with a just small problem. If only 247 at all, now another thing. So let me buy what joy if with the downfall of their brother that fight for them. Exactly. And not surprise him. Not surprise him. I can't understand it. Hane what joy. But if for joy, more only not fight for them. But the head you have for her, I fight only not suppressing her. Instead, her love was that person not suppressing her. Because on Yahoo, you get one on Yahoo, then Yaha, small money, then Yaha, small cash. Iji wure, wele angu, wele eri, iri direru a square meal. The human being supposed to really. Then in the all the next have Alaeze ndị Igbo. Ha lepụta ha na-akọ eri. Ha lepụta were onye ndu na-emere political dissent experiment. N'elu Yoruba pụtara gbaso ndụ Igbo okirikiri. Tụla ọnwụ ihe mere ha ghara hapụkwara nwa ha. Ndị Fulani ha nwere choice. A hapụrụ so ndị Igbo wepụta ndị Igbo alakpụrụ onwe ya. But ndị Igbo ọ bụrụ na ndị ka arụ na prison, that is going to be their greatest joy. Ị ga-afụ ha ndị je stage egwu, ndị je esi nri, ndị je everything to make sure that they celebrated it. The only one he judge that Olowu, actually freedom fighting. Olowu Igbo TV. Actually freedom fighting bo water biscuit bone and this in Kata. Actually be in Igbo. That they guru. Then our PM this year. The first up the social media leku. What goes around comes around. If we let the joy on the one now one new can worry and got 6 years. You want that enmity had great and Halibu that envy and jealous Halibu. In him under that till tomorrow. He gave many peer. He gave him many peer. Why don't you support on Yahoo name here? Come here. If in this have COS,
Popular, the professor and the doctor and the this now, they become useless. They become useless. Just 20 of eyes, our PN one so they become useless. Onye nke si abo reclaim money abo DPN, who secretary of our PM. All of them have become useless. What's the name? What's the meaning of that doctor and the professor and PhD Hannah claim have? Come on, Onyara is even intelligent than them now. All goes to the home and when you hammer. All goes to the one hit hammer. They don't have any dignity in their life. But when you hammer, all those who have a member onu. It goes to that India. They are no one to be trusted. They are no one to emulate. Because if you don't emulate this kind of people, you're putting yourself to danger. Imagine, man. You don't know where you're front and back. Ebe Obiang Ndibu na PM Bruzo we did the minds of those people. We were with a chapter. We were with a chapter jidro hana pia halala. Onye obula na agbarizi. Onye obula na agbarizi. Onye obula na agbarizi. Obulo bo hunta chapter. Okay him carry make it up. Iji gosi na ndị Igbo. They are driven joy. Imebisi ihe ụmụnne ha na-eme. O nwere nke pụta anyị. Simon, say my friend chat up. Keep quiet, won't hear ma. Obodo Ibe na ma. Obodo Ibe na. Na-eriju afọ. Na-enwe good life. Amaghị otu ha si fight ya were nwe that freedom. Gaa jụọ Sudan, Southern Sudan otu ha si nwe that freedom. Na ha atịkpụsịrị ụkwụ ha n'ime ụlọ na-arasị ire ndị Sudan ewere nye ha their own freedom. Onwe freedom ọbụla adịja alụli ọgụ. Onwe freedom ọbụla adịja agbari egbe. The only thing that ọbụla survive ya, you can't get all of when survive ya. A man that Isola they sacrifice themselves to bring the freedom for other people. What do you now? I am afraid of Egypt, but in Brave, mad very, very wicked. Mad very, very wicked because all because they want them. Many here. I'm a whoopie out. Wow. Okay, I bring them. My uncle. Abadiaga. Everybody la Biafra war. Everybody la Biafra war. I'm not going to expect you. I'm not Bram. Because here they meant to buy a carigo. Elemaha. He said, how I even get it. Each a connected. How I know tearing the name away, Mawaka, Kalimaway. If that's easily the early on the Bundiba. Wouldn't buy because now I didn't different and the Awusal and the Yurubaka. Already me why. Laha did Haka. Already me why. Then in Delina. On wherever do Yamuno.
were fighter jet na-atụ bọmbụ abụrụ sọtụ n'ala Igbo. Ole onye gọsịrị ya? Ọ bụ our people. Yes. Ọ bụ our useless Fighter politicians. jet Ọ bụ our governors. State na-atụ bọmbụ n'ụtụtụ a. I saw it. Onweghị ndị ọzọ many adịghị abụ ndị politician anyị. Onweghị ndị ọzọ many adịghị abụ ndị gọvanọ anyị. Ọha eze ndị Igbo ha na so and so forth. Oge PM anyị bụ president of Igbo Congress ọ bụ World Igbo Congress ọ bụ ndị nke ya. Ọ sị na ha zụrụ 20 feet container juru with wheelchair. Ewere na-ekwu ebe eji agoto dị ebuli ya so that ka eke those ones the people need it. Ndị Igbo anyị were bido argument dị ya. Onye nke zụrụ ọbụ ha n'ọbụ their village ka edemie. Ihe niile nke ome ndị o were tinye n'ahịa n'ọbụ ya onye omeni ya. Were tinye n'ọbụ ya omeni na ọ bụ the organization butere the thing. Because of the argument, I have the thing. Oh no, more than 1 year, Nime container without a shift here. Or whatever, some of the things there. Maybe don't Tabanchana. Roster. I heard it. Our PM have to pay money for that. Use his own money and pay for it. Then I shipped it to his own village and distributed the wheelchair. That's to show you how our people are wicked, how greedy and envy and jealous are they. Go whatever more. Opposite no one also gave me that thing. Gave me that thing. Now here this idea. What is your job with this name? Why will it be this name that brought that success into their people's life? But it's more that once that thing landed, they use one again. Send it to your own village. Once the motto, I got in here, Bonya. Get Blataria like this village. Near Bonya, Blataria like this village. I just hear who this novel. Onya ebe eminent container of flood. God definitely the thing got around. This is what they don't know. But he used that their wickedness and envy and jealousy. Remengini, Remek Bie, in your man who not chigaraha. Upgrade that. Henry Harris. They still pursuing this young man. Yes, my brother. Ịma na ndị be anyị bụ ọ dị ka etu a inwe nkịta o nwee ife na-adị nkịta na-arụ a na-akpọ akpị nkịta ịtụpụta ya nkịta enega anya like this maka na my mom nwee nnukwu nkịta etu a na-akpọ OBJ Obasanjo. So OBJ nata wee na-atụ ya egwu maka na o buka mama masị m na after 2 days ọ bụ na m apụrapụ na m nọ ebe a ọmalụ na m bụ one of them. So mgbe na-akụ ya ọkọ wee tụta akpị ifu ka nkịta si wee tọnụọ wee gosie datin owelilie tapịa dịtin ya inu anwa bụ eziokwu. Ịnwụta nwa nkịta akpị na arụ ma ị gosiri ya oche na ị na-atụ ya mbọ. Ndị be anyị taịm elugo oge anyị ga-ama
onye bụ nwanne anyị, onye bụ ọyị anyị na onye bụ onye ilo anyị. Fulani afụrụ anyị n'anya. The recent one me ga-egosi unu ife nke Peter Obi ka the very recent 2023 bụ just yesterday. Nwoke mmadụ winu landslide victory. O winu Antim. Yes. Antim. Peter Obi man use here. I'm getting to somewhere. Iji wee gosi gị n'eziokwu ka Sowore kwuru na enwere memo that Igbo man can never rule Nigeria. And nwa bekee delu memo anwa wee nye ndị Fulani. Kedu ebe ụbụrụ falu? Memo anwa bụ ndị obodo a, maka na ndị obodo a nwe Nigeria. Nigeria bụ their enterprise. Fulani na Yoruba na-enekọta alụfịa ịghọtara. So onye Igbo ị na-agwa eziokwu ọ na-efilu na ị na-akụ ya ọnụ, mana I'm sure na ọ na-alụ obi chee echiche very well. Ọma na ife ị na-agwa ya bụ eziokwu. Ndị niile a mana fa nwere ike iyuzu their influence wee nwetala anyị Biafra. Ịma na oge ebunatala onye ndu 100 million anwa no Gọvanọ Wike, gọvanọ ugwu anyị Okezi Ikpeazụ, Dave Umahi na Willie Obiano. No, these 6 or 5 governors tụrụ ego anwa. Fulani and onye kwuru ife anwa that Macban onye isifa onye na-elefi etu agụmisi wee gwakwafa kịta fa train and arm Igbo boys to fight IPOB. Fa na-eme so ndị a na-eme ụdị ife a fa bụ ndị ebe ndị Igbo. Ofu aka lụta mmanụ te ya ọra niile. Those people na-aṅụli na-atụ PM nga tụọ onye ndu maazị na oke kịta afa na abụọ nọ n'ime nga udo ọdịgozi na Southeast. That is the real question. Udo ọdịgozi na Southeast. Ife Fulani na-achọ bụ to Islamize and Fulanize the whole region, which onye ndu si unless ke lower ya to the grave. Then anyị nwa bụ ndị na-esie na-akpị Ọhamadike, na-akpị onye ndu, na-akpị all the beautiful names. Anyị abịa relax ya the week like jelly. My brother Ikuku Ndewo, Ikuku Chukwu, Daalụ sọ. I saw all your beautiful comments. Thank you so much. Daalụ. Thank you for joining us. Lutekwanu na-click the like button just to support the page. Ka m wee na-eyuzie anya na-ekwukwa ife anyị na-ekwu maka na this page ka m ji agbasa ozi ọma ndị Biafra to the world. So my people, you click subscribe to Beti4 TV. That's all. You know. So my people, ọ na-adị mkpa onye niile nyelu gị ndụmọdụ, no matter how much that ndụmọdụ aggravate gị, nye ndụmọdụ ọ na-alụ ọ ga-eche echiche. O nwero shop ị ga-ejekata n'ụwa efu ebe a bụ shop for advice. And in fact, before mmadụ enye gị ndụmọdụ onye fụ gị n'anya, no matter how aggressive you find or how offensive you find that advice, no matter how much or aggravate gị, in fact m ga-enye gị ndụmọdụ ga-aggravate gị ka iwe wee gị ka iwee mee ife itosiri ime. You know, ya ọ bụrụ na ikwere ịma etu a na-egbu anyị iche na Chukwu amarọ, maybe na onweghị ife anyị na-echukwu o ji wee rapụ anyị ka anyị na-ezuzu ife anyị na-ezuzu. Fulani bụ ndị bịara abịa. Ịma na kemgbe anyị nụbara ọgụ anyị emerigofa, anyị enwerugo onwe anyị. The question is, and the answer is no. The only way anyị wee merie ma Fulani ma ndị ọcha ma ndị ife niile bụ inweta our freedom recognized. Then ike agwụzia ndị ọcha ifufa fadọmpụọ ndị Fulani ka potato, fadọmpụọ fa kwesizie anyị. Oge a wee negotiatizie ị ga-afụ emekata today wee recognize ya Biafra.
ịma na ndị ọcha dị very very elusive in character. Fa dịka chameleon. Iweta akwa red nya dị chameleon ọchaba red. Iwepụ akwa red weta nke green ọchaba green. Ọ ife ndị obodo a dịka ya. That's what they are like. So n'ife anyị na-ekwu ọ ịfụnanya anyị nwere ebe ụmụnna anyị nọ na iwe ọ na-ewe anyị that na fa ada eche echiche ọfụma. Onye gasị na ya na-aṅụrị na atụrụ PM nga ngwa kịta atụsi anya bụ nga udo ọdịgozi na Southeast. The truth is that na isigodu today na anyị ama emezi ife Biafra, ndị a ka ga-egbukwa unu maka na fa bụ ndị na-ebe mmadụ onu. Irresist esi na ịma convert to Islamic religion febe ego unu. Onya bụ isi ife niile ha na-afịa ọnụ because unu echekwana na isorenda godu today na udo ga-adị. Ọ na surrender during 1970 udo ọdịzi? Tell me the truth. Udo ọdịzi? So why would you be sabotaging your own? Fulani eje kpọta Gumi, fada atụ ya nga, Gumi a na-ekpote all the African countries enwe ndị Fulani fa na-ekpokọta fa na-abịa. Onye nke a dịka elili na-aba mba na-abalụ Nigeria gọọmenti mba fa gbachi nkịtị. Mana onye ndu bụ onye na-ayọ si ka eme referendum. Referendum bụ a peaceful something ka onye ọbụla nwee ike kwuosi na ebe m chọrọ ịnọ ka agụ onye ọnụ malụ ndị winu na saịdị nke fakwu. Shetima wee si restructuring my foot. Ọ dị na my video here. Ọ si restructuring my foot. Ọkwa son of a visitor, son of an immigrant. Wee na control unu na-ezuzu. Afụrụ m nke a na-akpọ Cubana chief priest nke ara ka drone ebe o ji esekpụrụ anyị n'iru Shetima. Ndị lụrụ alụ ụmụ Ishmael Chukwu bụrụ ọnụ anya abịa na-esekpụrụ fani. Ai Chineke na-ebilitụrụ onwe anyị before these people. Even o nwekwa oge waziri ike sekpụrụ anyị for one nke a na-akpọ Yerima Shetima na-esekpụrụ dị idiot anyị ndị enwere ebe olulu anyị na fa. So my people, ife niile a na-eme na-ekwu bụ ka anyị jikọta aka anyị ọnụ ka anyị nọdụ n'udo, kwụsị ịgba helter skelter maka na onye ilo gị na-eteke advantage of your movement. Gị na mmadụ nọdụ na boxing ring dị square in shape na-anụ ọgụ, ọ na-ene gị anya ime etu a ome etu a anywhere he move he will move to the other direction. If ọnọdụ bụ to defeat you, so you must always focus on your enemy. Focus on them. Ọ bụrụ by ịdị na-agbasa ka akara etinye na mmanụ ọkụ, onye nke agbalụsi ebe onye nke agbalụsi ebe a. Who do you want me to call? Ọ bụrụ na onye Igbo mere ife ọjọọ, agamasịzi na ọ bụ onye Fulani ka agamasịzi na ọ bụ onye Yoruba? Agamasị na onye Igbo, of course. So oyi akwa awụ arụ mala onwe. Ọ bụrụ na ife ị na-eme adịrọ ma you change because whether me gbalụ Fulani odibo or not, they still don't want you alive because fa gbusigodo anyị today ụfọdụ ofu onye fa ga-egbulili ofu onye ahụ maka na fa chọrọ. Ndị Igbo bụ their worst enemy. So oge nwa bụ onye na-eje asa afụfa, do you think they trust you? They will never trust you because they know that you as a betrayer of your own blood, that ni nwere ife anything for them, so they will get rid of you as quickly as possible. I drop Godu today, si na anya emezi Biafra, they will still keep faga na-egbu unu. You know, and may minimize my word of ịkpọ igbu mmadụ afa n'onu oyibo. Ndị Facebook na chimechi my platform. EJ there now, only 37 people ka family allow, as opposed to about 500 people or 1,000 now no ebe nwa na view, and they warned me
si na vidio m na-ebukarị ife na-aga against their community rule. ịma na ndị Facebook a na-ala na-achapụfa, mana ijekwa Facebook ị ga-afụcha ụmụ nwaanyị gba ọtọ every time fa na-etinye very immoral disclosure on their page fa agbachi nkịtị. But ị na-ekwu maka your freedom, ọ na-afụfụ ụfụ na-arụ. Oge ụfọdụ m na suspect dị ma ndị zoo ọ na-akwụdo ndị a ụgwọ. So my people, a na m minimize etu m si akpọ ife ụfọdụ afa, so that ka fa allow m ka m na-eyuzie wee na-agwa ndị ụwa maka ife a na-eme anyị bụ ndị Biafra. Ọ ka o si dị, anyị nwere ụdị nsogbu, anyị nwere ya. Amarọ m egwu agha anụ during the war. Amarọ m ma o nwere ife enyere anyị lie. Amarọ m ma I don't know. Aghọtarọ m ife na-eme ndị be anyị. My brother Delu here say, for Biafrans, yes, my brother Ikukuchukwu says, Adabeti, I stand with your argument. Igbos are the problem of this struggle. Okukwe again say, for Biafra to come, Igbos must tell themselves the truth. Yes, Igbos are the number one saboteurs in this struggle. Their actions in the struggle is chasing other tribes away. Eziokwu ka ọ bụ. Yes, ọ na-chase ife away. Maka na ife a dị na the title of the program onya, ọkwa our information minister onya delie. Maka fanwa bụ ndị abụrụ Igbo speaking Biafra, fa negido ka ndị be anyị si eme ife anya, ọ na-atọ ọnụ their stomach. Ọkwa unu ma na ọnya na nsima nọ that time bụrụ ndị akwa cross so anyị wee nọdụ n'ife a. Now nsima pụọ nyanwa si ọnwụ nọdụ si na nna ya so wee nụ agha Biafra. Mbụ this our minister of information, nna ya so wee nụ agha Biafra. So na ya ama ife niile a bụ ọrapụ nsima jebe. But negodu since that time wee luo kịta, ndị be anyị ka na-sabotage. Ndị be anyị ka na-sabotage. Okay, ọ dị gị ka ọ bụ na PM pụta today wee kilie vidio vamvamvama, kee ka obi ga-adị PM, kee ka obi ga-adị ya, ka ọ bụ nke a na-akpọ ngozi? Ọ bụ na PM pụta today bịa gee ebe ọ sị na ya na-atọ ọkụto nwanne politician, which PM warned all of them, si nye nwekwana any cabinet minister ya na Nigerian politicians na-akpa. Oge ngozi pụtara na January, I was speaking to Obaseki's brother every now and then. Na the man si na urobo esorokwa, isoko esorokwa. Ya wee say, okay, I will give you the number of their admin. Ifuge sabotage. Ka ị ga-esi wee welu nọmba ndị na-ezo ezo wee nyebe a politician, ka e wee jide the man ka e gbuo ya. Nwaanyị anwa mere ife ọjọọ. Ọ bụrụgodu na ọ bụ onye Igbo n'eziokwu, mana ọ bụrụ onye Igbo. Maka na Fulani niile a na-amụ na ndị Igbo fa na-aza afọ Igbo. Ike Nwachukwu bụ onye Hausa Fulani, ọ na-aza afọ Igbo. Nke a na-akpọ Rochas Okorocha, ọ na-aza n'afọ Igbo. Okorocha ọ bụrụ afọ Igbo. Inefe anyị Funafa bụ Fulani. How handsome Okorocha dị ga-agwa gị na ọ bụrụ onye Igbo mere onye anwa. And oge fa kwetekwa na fa bụrụ na nna fa bụ Fulani. They accepted. So many of them na-aza afọ Igbo mana fa bụrụ ndị Igbo. Because by right, no be nna gị ka ị ga-efolo. Nna gị bụrụ onye Kafanchan, ị bụrụ onye Kafanchan by birth. That's by the virtue of your father's origin. Ị ga-azanata onye ebe anwa. Mana ndị Igbo bụ very kind people. They accepted them, accommodated them. So onye Igbo mee ife, esi mba no Hausa merie, ma ọ nọ Fulani merie. Fulani deceive oge, ka ife ị na-eche na a na-egbu ụmụnne gị egburu 5 million plus. Onye jidu calculator wee calculate ife egbu, ọ karịrị 5 million.
then egbusi anyị that time fa yọrọdụ anyị biko anyị gbaalụ nọdụkwa n'elu ekita na-egbu anyị everyday bulu helicopter jena asụ anyị bomb then fa kpọọ gị ịmalụ lilili na-esofa ịmasịfa mba ọ bụ by force maka na onye ọjọọ sọsọ ka a ga-agwa ya mee ife ọjọọ okwelu ọ bụrụ na ịbụ ezigbo mmadụ na-ekwute gị ife ọjọọ ị na-eme aka etu a na ntị na ịnụrọkwa ife okwu ịgbafelu but ịpụta ị condescend ya very very low at the detriment of your own brothers to jeopardize effort anyị na-emeke to be free. Unu ada anụ na Burundi dị only 15 million 15 million wee bụla a nation n'Africa mana anyị nwa dị over 80 million. The 40 United States of Biafra anyị kalili ya. Why can't we be a nation of our own? Why must Nigeria be one nation? Ka o wee dịrị ndị ọcha izi ịta anyị ka azụ no. Na Europe 44 nations. From one nation of Europe to another 45 minutes. From Enugu to Port Harcourt 45 minutes. From Enugu to Abuja 45 minutes. Anyị ka bụkwa one nation. A na-egbu ụmụnne gị itinye isi na-eso ndị Fulani. During the time of Ahmadu Bello, oge ọ bịa London na 1952, onye ọcha na-ajụ a journalist or say, what do you have about the Igbos? Ọkọba ndị Igbo kọsịa si kama onye Igbo ga-enwe mmanụ a fejekpọta ndị ọcha si fafa bịa welie. Kama onye Igbo ga-enwe position fejekpọta ndị ọcha. Ịda anụ ife, ị nwere ike ime research about your tribe na their position ka ị sọpọtụ ife anyị na-eme. Ekwutu akpọtụ na afọ na ụra na-ebekwakwa ka ọkụkọ mee nke dị mma mba n'elu ndị agadi ya. Look at them, just look at them there. Let me play it. Kafa si wee nọdụ ọ bụrụ kịta after 5 years kafa kuniri n'ụla, but thank God na fa realize because ife afa na-eme bụ itu onwe fa njọfa n'iru na nwa unu ga-ekwe ka ọ ya niile anaghị onye ndu na-eyi uzu glasses since 5 years now. Ekwero ka onye ndu use his glasses. Inhuman treatment against human rights article 6 and 3. Inhuman and degrading treatment. Una dey me research. Akpọtụ na afọ na amanie. In amanil for what? O te guy no balogo. If I need the kitabu, ka I donate ego. Ndị nọ na Aba Ariara market can bring the money get with Biafra, but they will not. Ndị nọ na this Idumota ebe a na-agba ọkụ every day. A na-agba afịafa ọkụ. One of them alone nwere ike wete Biafra, but o may wepụta penny. Then all these churches na be ejide their priest for 200 million. Farmer na fa wele ego anwa nye Biafra. Na farmer atụ ụdị ego anwa wee nye kidnappers. Ikwutu famanie akpọzi na ndị Igbo. Ọ ka gịnị wee ghara ime? Onye si na ọ bụrụ gị ga-eme gịnị? Kịta eji onye ndu kedu ife unu mee? O nwere all toothless bulldog ọ ife unu bụ. Ọ bụrụ na onwe unu adị ike. My brother, good morning or good afternoon. Mommy ndewo, good afternoon ma. Ndewo nwanne m. Daalụ ma. Almighty Dot ka anyị na ya nọ na studio. Mighty Dot ekenekwe m gị daalụ nwunye. All right, mommy, ihe m mere m jiri pick ọ dị mic wo. Ịma sometimes o nwere ihe ndị be anyị na-eme ọ wee lecha ha nnọọ the thing na-ewe gị iwe. Ọ wụ eziokwu na ọ na-efuru ndị a niile pụtara na dịka otu isi egosi anyị n'onyonyo. Adịghị m
all this ones to me, or they what any impact, what they anything, because I want ilu ndị Igbo kwuru si na nweghị ebe eji azụ aga. Ndị a niile hụrụ here na ụna hapụtara ọ na anyị jigo ihe mere mara ihe anyị kwesịrị ịma na ndị a niile hụrụ here nsogbu anyị nwere n'ala Igbo today. Unu ga-ama na ndị a niile hụrụ here, ndị a niile ha niile wu ndị hypocrites. Ịma ewepụtara m ihu ka m na-ekwu ihe a ka ha na-ahụ ya, because ona ha niile shiri wepụta ihu ha, ote shiri wepụtakwa my own na-agwakwa ha face to face, because ona anyị hụrụ ha ma the main thing ihe unu kwesịrị ime ka mgbe ọ kwefuru ha niile okere eme ndị arụrụ ala, okere eme ndị oju, okere eme ndị na-amadị ihe. Kamgbe 2021 ka kidnapụrụ our leader Maazị Nnamdi Kanu. Before tupu kidnapụ Maazị Nnamdi Kanu, ele ihe ọ gwụrụ anyị, but unu nọ there ndị a kidnapụ Maazị Nnamdi Kanu or protest ka Maazị Nnamdi Kanu gwara anyị anyị mere. Before Maazị Nnamdi Kanu pụta o nwere foundation o tinyere on ground. Ele ihe unu na-eme to protect that legacy. Ele ihe unu na-eme oge ọbụla unu nọkọta nnọọ ọ na-apụta ndị hypocrite, unu anọkọta ọ na-apụta ihe a ka unu ga-emegide echile na-apụta akọrọ ya akụkọ. Ele ihe unu ga-eme ahụ echi unu apụta ahụ pụtụkwa na-emetụkwa this same protest. Ihe a ka anyị kwuru, ihe a ka anyị kwesịrị na-eme. All these things we iberibe, all nonsense, because ihe ndị a na ndị awụhụ ndị sabo. Enwere ike ndị zoo terrorists na enwere ike ha abịa bụrụ amụtank ha bịa gbagbuchine ha agbagbụchine ndị ga-abụlaga ndị ha ga-ekidnap because ọ wotu oshadị. But anytime unu jiri hụ all this kind of things no enwe ya ha eme gị ma na all stage manage, because ọwụdị ihe a ka anyị kwesịrị ndị agwụ ndị kwesịrị na-agwụ ụmụ ha ndị nọ na politics, ụmụ ha ndị n'obodo oyibo, ụmụ ha niile ma ndị nwere biznes ihe niile na-agwa ha sa na ihe ha kwesịrị ime. Ihe awụ ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru, na-agwa ha na-enye ha advice na ihe awụ the only way. Ọ pụtara na ndị amabeghị na all these things ha na-eme, ndị nwere obi ga kidnap unu, your own son kidnap ya from Kenya na-agwa unu na onwede ihe unu ga-eme. All this nonsense unu na-eme here, elebe unu ji azụ aga with all these things. So onye anọkọtara bịa na-ahụ all these things, ndị a niile anyị kwesịrị mark ihu ha niile as ndị sabo, because ọ bụ na ndị a kwesịrị na ndị ama ihe ha ga-eme. This time ha jiri pụta ihe ha ga-eji agba izu, ha gbacha izu, then amount ha ga-eshi support Biafra government in exile, and amount ha ga-eshi support government, de facto government in homeland. All these our young men and women ndị na-echekwa obodo anyị, ndị na-eme ka anyị nwee opportunity, ndị mere ka ha nwee the opportunity ịpụta dị n'iro bịa na-ekwu okwu, ịpụta dị n'iro bịa ka azụ ha chọrọ itinye na ngịga. Ịfụhụ ka ha dị ndị amadi ihe a ka anyị ga na-akọ. Ọ protest ka anyị kwesịrị na-eme na ele ihe iji protest eme. All these things enwede ihe eji eme. Ihe unu kwesịrị na-emewu iwepụta ego na sọpọtụ Biafra Liberation Army. Chineke akpọ unu niile ọkụ. Ọnwụ iwepụta ego eje na eje mma, that's all. Onwede ihe ọzọ. This one unu na-eme na ele ihe ọ ga-eweta, ele ihe ọ ga-echenji, onwede ihe ọ ga-echenji. So all ihe si ka m tinye ọnụ n'okwu a, because sometimes e nwere ụdịrị anya a ga-eji na-ele this thing na ndị ụfọdụ nwere ike feel na yes na emewele ihe dị mma ma all this kind of, but all these things at this particular point I know do all these kind of things anyị kwesịrị na-eme ihe anyị kwesịrị na-eme, and anyị magbu ihe anyị kwesịrị ime, and ihe anyị kwesịrị ime wu support our Biafra Liberation Army. I want any other force in our land, any other thing, any other government the illegitimate na ala Biafra. So that is the truth. The earlier the better for each and every one of us. All this nonsense unu na-eme here, I would hear us solve the problem. I would hear us solve the problem. Upon all these things, they are still killing us. All these things now have a medicine after death. All anything as they are just trying to hammer in here. They know already what they are doing. They know exactly what they are doing. Or is it or get or this kind of thing?
or this kind of language can the zoo terrorist army, zoo terrorist government Ghana, or this kind of language. Ele hedge this in always a gemma. Onye ndụ anyị sị na enye ya opportunity time o wechi o nweta ihe dịka ihe dịka ihe karịrị ogbunigwe ọtọ ya 2 minutes asorok ihe niile agada and onwere ihe ga-eme because of our rights unu anọrọ na every time unu anọrọ apụpụta okere eme ndị arụ ala unu apụta like this na-eme protest ọmụ akụ unu na-emere protest ka ọ Musa Tinubu ka onye ka unu na-eme protest kama unu ga-ele anya fụ na o nwere ndị na-echekwa obodo o nwere ndị mere ka ala anyị dị too relevant ma otu unu ga-esi mee ka ndị ahụ na-aga n'iru unu na-ezuzu iwu ndị Naijiria Maazị Nnamdi Kanu onye Naijiria unu amaghị na ndị Naijiria kidnapụrụ unu unu amaghị na Naijiria kidnapụrụ Maazị Nnamdi Kanu unu apụta na-eme protest kama unu ga-asọpọtụ na your own ka anyị ma ihe a ga-eme ha ndị Naijiria enweghị isi na-abụ upon everything ha bịa tụka bụrụ amotan bịa betụkwa na ala anyị bụrụ fighter jet na-abịa na-efegharị na-egbuchi ndị mmadụ wepụta na ego ka anyị sọpọtụ ndị a na-asị mba ọ dịstịs unu na-eme awụdụkwa ihe anyị kwuru ọdụkwa ihe anyị chọrọ wụ ka anyị sọpọtụ our gọọmenti ka anyị sọpọtụ our Biafran Liberation Army because anyị hụgo ya na ndị a anaghị anụ ihe the only language ha na-anụ enweghị law onweghị rules of ndị Nigeria anaghị respect rule anaghị respect law so for that reason our rights to defend ourselves so and ihe anyị na-emewu our legal rights to defend ourselves the only way since ndị a ji egbe ji everything na-abịa and ha nwee obi na-eme terrorist interview na television broad daylight so all these states ka ị ga-eji mara ma oge ha na-emekwa recruit ndị Boko Haram na army ha so all this army ka ị ga na-eche ka ha bịa ka ị ga na-ele anya ma this kind of government he proscribed already as a terrorist APC na ndị PDP he proscribed as terrorist ịma ama ndị a ka ị pụtara outside na-eme protest oge protest anyị na-eme na imecha protest release Maazị Nnamdi Kanu ele ndị na-agwa ị na-asị ndị zoo terrorist ama ama n'ụwa niile na ha wụ terrorist na ha release onye nọ na their own custody should be possible kịta ka fama na-eji onye ndu since 2021 so all these things ha na-eme ọkwa emego all these things before many times if ma ndị pụtara that time sef ọkwa egbuchiri ha ndị a elebe ha nọ oge ha egburu odosawa our youth ndị pụtara mee protest na after the kidnapping of our leader Maazị Nnamdi Kanu ndị ahụ yi white ndị uchu na ndị oshi organizing were ha tige n'aka ndị Nigeria terrorist government ha laa ha n'iyi ndị a ebe ha nọ ndị a pụtakwara ha that time ọkwa these people ndị a na-sacrifice their blood because of the release of our leader Maazị Nnamdi Kanu ndị a na-achọrọ ịgwa anyị na ha fụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya karịa those people nwụrụ anwụ this is the hypocrisy I na-ekwu okwu ya but I hụgo na ndị a kwesịrị ịma na the only thing ọ na ndị a fụrụ Maazị Nnamdi Kanu ma ọ na ndị a nwere any good intention the only language me and you know onye ọbụla ama that the only thing the only solution ọwụda anything ihe a na-ekwu court ma ihe ọzọ the only solution ihe anyị na-eme ọ bụrụ na anyị pụtara n'igwe mee ihe anyị kwesịrị ime n'oge before now or even now because one anytime will be late all this nonsense time unu ji apụta here be glorify onwe chi claim relevant that time agala this is not the time for that nonsense anyị niile ma ihe kwesịrị ime ihe anyị na-ekwu wepụta na ego support ọnụ ndị ahụ na-echekwa obodo anyị ka ndị ahụ teach Nigeria terrorist government lesson that they will never ever forget in their life ihe ahụ ga-eme echi ya mee taa what is the meaning of this nonsense ihe ahụ nonsense ka m kpọrọ ya onwede anything onwede onye nobody is asking people to do this ihe anyị si unu na-emewu wepụta na ego na-asọpọtụ ihe anyị na-eme wepụta na ego na-asọpọtụ ihe a na-eme na Nigeria terrorist government take ha line all because of Biafra government in exile na de facto government in Holland under Biafra Liberation Army oge ọbụla unu na-ezisarị it's true nonsense I'm pause go to my mic ekwucha na m ihe m na-ekwu na enwe any other thing I will see call me
Oh, the Madalu Ndewo, my brother. Mighty God, So yeah, respect my brother. Oh, I think I will be closing now. It's to 2 o'clock. And I no go how many hours? Almost 3 hours. Onwe anything ịchọ ikwu ikwuo ka mụ nwa mechizie maka na ife a na ọ na-agba m anya mmiri. Ife ndị be anyị onye ndu nwelu mgbe o kwuru si na-ejidie anyị gbaa Naijiria ọkụ. Ife anyị eji ọfọkwa ichete o wee sifa o calm down, calm down, calm down. Onye ndu ga-apụta till today. Then ndị be anyị apụta sabotage everywhere. I'm sure na ụfọdụ n'ime ndị a kwụ ebe a ka ude na mmiri ma na ụfọdụ fa so na ndị na-aṅụrị na ebunatara onye ndu. Jụọ Igbo kwe sekulani na-ekene Chukwu. Ngwa kemgbe ahụ eji onye ndu na abịakwa jirekwu awa PM. Udo ọdịgozi. Udo adịrọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ BDF ndị be anyị niile aka agbachago ọsọ sinsi. Ijụzia m ebe fa ga-agbaga. Ebee ka fa ga-agbaga? Because Fulani nọ everywhere. Ma no this BDF. Ị ma na fa jee n'ụtụtụ aje tụọ fa bọmbụ. Yeah. Fa jee tụọ fa bọmbụ. Nke tata. Yeah. Ahụ na ya na-ekwu na oke ebe a na-atụ bọmbụ ka ndị a pụtara ihe na-eme ọta ka ebidoro na-atụ that bọmbụ. Lee ndị na-eme protest na ọtụgbado m na ndị na-emetụ protest ha na-eme protest ma ha ka na-atụ bọmbụ. Ele ndị ha na-atụ bọmbụ ọkwa ụmụ unu ka a na-atụ that bọmbụ. Ndị na-echekwa obodo unu atụcha that bọmbụ unu ga-adị ndụ. Ị ga-enweta opportunity ịbịa ihe ndị Fulani ụmụ ha ndị agha ha na-achọ make way ka ha bata ha ga-ekwe unu nọrọ hie na-eme destin unu na-eme unu makwa ihe kama unu ga-apụta wepụta ego na-akpọ ụmụ unu ma ndị ke n'obodo Igbo ndị ke nọ Lagos Abuja ebe ọbụla ha nọ na-asị ha na lee ihe a ga-eme ka anyị nwee ike chekwa obodo anyị. Unu apụta na-eme protest na-edisiv ndị mmadụ ọkọ ndị politishan wepụta ego nye unu so ka unu kwe apụta so ka anyị nwee ike ka unu nwee ike iji ụzọ this one na-aba just delay quarter because all these things will delay titles. All delay titles is just to demoralize our people. Try to in this kind of condition. The report I went now from the lawyer came this morning. All the very 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 touching, all the very very heartbreaking. That my leader was not becoming a kidney problem, kidney failure. No one source of kidney failure. No one more than 5 things, and even the other doctors that came also saw so many things that they could not they have not even disclosed. Yes. You understand? So yes. Hear that in a minute. Just only the kidney failure alone, is it not a big problem? Is it not a big problem? Talk less of the nose problem. That he cannot respirate very normally again because of out of brutalness on him. All these things. Brother, ikuku chukwu. Respect, my brother. Yeah. So you see, all these things did not touch them. But when they came to Hanobi, so at this point now, I check all these things. Even said they deny to at this point, it did not to go and treat himself, to go and even go do anything. So which means automatically they have an agenda. They have an agenda. So what is our response? Or we put is our response? Is it by this nonsense act? When we have already raised the flag of dragon, when we have already raised the flag of freedom, this is nonsense. All these people, I'm not even sure that these people might have name. The flag has been raising up. The flag has been raising up. They have to support. It's either you support or you back off. There's no need for doing all this nonsense. Because the more hand they let this thing, the more hand I try to deceive other people. Because they are trying to get to some of us by doing all these things.
Because when they are doing all these things, you would think that, oh, maybe they are doing something. Oh, maybe there will be this. Okay, you have patience, and don't worry. Tomorrow, next tomorrow. It's nonsense. So here I would need now action, and that action has already started, and we have to support that action to continue to increase the momentum of that action. That is the only language this India and here also the only access India and oh here Mazin the Kano, oh here our Prime Minister, oh here that is what my instinct is telling me, and that is exactly what we should do. And when they hear also, and when any other way out, there's no other two ways about it than to deal with these people face to face, one on one. But we have to support them. We have to equip them. Yeah, in a way, and maka ndị na-atụ ụjọ maka ndị na-asị ihe ya na-eke a na ihe nke ọzọ. Bikono, Biafrans all over the world, ndị na-anụ olu m, all the sorts of one why buru I the more than millions of us. Oh makana, platform agaghị ka onye ọbụla just not issue once. We are millions. Hardcore not there. So many of us not there. So but here not there, the most important thing here the support. Everything that they go in place. I will go a very good and very solid foundation, a very legal one. So this government need the support morally, financially, and and otherwise in your own capacity. It is very, very important to avoid deceitful platforms. It's very, very also important to avoid lies, to avoid sabotage. Do not allow yourself to be sold out just because of a peanut, even though that peanut is coming in the form of millions. It might be in form of houses, luxuries, or whatever it is. It is nothing to compare what we are fighting for. Because at the end of the day, you will lose all those things. You will even live or have those things with regret. It will never benefit you, nor your generation, nor your further generations. It will never benefit you nothing. The only thing that will benefit you, the only legacy that you will leave to enjoy, you and your generation forever, as a Biafran force, is for you to support. Is for you to support your government. Is for you to support the Biafran government in exile. Is for you to support the Biafran Liberation Army, the de facto government in the homeland. Is for you to support your people and avoid sabotage. Thank you very much, Mommy. Ichuko Kikabiama bless you. Good afternoon. Dalu, ndewo. So Biafrans, una fugo na kita ugo ebelugo na mgbagbu. Onwere onye ga-asị na ya mara ife na-afịọ. Our leader, onye ndu, eji fekwero ka o je nwete treatment. Ngwa na ife our sister kwuru ebe a. This our sister, onye ọbụla na-ekwu nke gekwanụ ntị. Do you hear their ambition to Islamize a typical? Geenụ ntị, our sister Obi, ife a bụ from her platform ka nsi wee nweta. A Sharia nation. That is my ambition, and that is the ambition of every Muslim in this. You hear them? Compulsory Quranic studies classes. Christian children are. Do you hear their ambition to Islamize? A typical Muslim ambition anywhere they are is to Islamize everybody. Can a Christian force a Muslim child to go to Catholic Church and learn catechism? Answer me yes or no on the comment section. That is a typical Muslim ambition. No matter, even if they change, they converted and pretend to be Christian, that's their typical mentality. That's why they marry 4 wives. So that there's a Sharia nation. That is my ambition, and that is the ambition of every Muslim in this. Ambition of the people. Ọkwa ndị Fulani nọ na Nigeria bụ ife a.
studies classes. Christian children are. Do you hear their ambition to Islamize? A typical Muslim ambition anywhere they are is to Islamize everybody. Can a Christian force a Muslim child to go to Catholic Church and learn catechism? Answer me yes or no on the comment section. That is a typical Muslim ambition. No matter, even if they change, they converted and say, pretend to be Christian, that's their typical mentality. That's why they marry 4 wives, so that they spread like wildfire anywhere they are. Listen, we are handing over freedom to our children. We don't want to live with Boko Haram. We don't want to share the same country with ISWAP. We don't want... These are viruses that need to be cut off. Anywhere they are, before you know it, 20 years, 30 years, they will spread and start attacking you. That's why we have only but 3 religions in Biafra. Share it. God bless you, Biafrans. Ada Biafra is supporting no Muslim in Biafra. Onanuge, onwero ka anyị ga-esi wee support anything ndị na-akpọ isi anyị. Ọ bụrụ na ị mara ịmalụ, nọọ ife bụ their ambition bụ ka Fabia mee anyị ka anyị kpọba isi anyị. Ọ ife bụ their ambition. Then let me play this Onyendu's video. If the option they give to us is to seek our restoration by violence, every living thing living in the zoo will be destroyed. All the animals will be destroyed. It's a promise and a pledge we're making to them. They must understand that we just don't love our country. We are fanatical about Biafra. We will do everything humanly possible to ensure that Biafra comes. It is either the flag of Biafra is raised up or I am lowered into the grave. One of the two must happen. It is better for this heaven and this earth not to exist than for Biafra not to come to pass. We dedicate it into the hands of Chukwu Abiyama, the creator of the heavens and the earth, because only him decreed that we should exist as a race, and only him has the say to decide and to determine if we are to survive or not. We don't rest our hopes in any man. We don't believe that any country can do anything for us. We are going to reaffirm our faith in the supremacy of the creator of the heavens. Upon to whom and in whom every glory and honor belongs to. That's why we worship him and nothing else and no other. We worship the one true living God. That is who we worship. That is why we were created. We are not like any other people. We have been chosen by Chukwu Abiyama to serve him. We have been chosen by the creator of the heavens and the earth that we may serve him. That is why in our names it contains every praise imaginable. Every praise imaginable to the Most High is contained within our names, because we are very special people. We are here to reaffirm and reiterate that. We are here to ensure that this very march towards our freedom cannot be hindered. Any obstacle on our way, real or imagined, man or woman, adult or child, anything it is, once you are an impediment to the restoration of the sovereignty of Biafra, you will be destroyed completely and totally, in every way imaginable. We do not forgive. There is no forgiveness in our dictionary. We are here to ensure that the death of 3.5 million people is not forgotten. It is to them that I owe every ounce of loyalty and obligation. They are not here to offer any advice or to ask us to forgive Gowon. They are not here to ask us to forgive Haruna. They are not here to ask us to forgive the Yoruba people and the Wolowo family. The reason why we exist is to ensure that their memory, that they can never ever be forgotten, that their memory will linger on forever, that as long as man walks this earth, this world will remember the 3.5 million people that they killed, men and women that did nothing, children that were innocent. Their only crime is to be blessed by God. That is the only crime they have committed. As those children were being slaughtered, as they were being stabbed to death by
a very wicked and cruel world spearheaded by Awolowo. Everybody looked on and did nothing. Instead of them to help us, they ensured that our absolute blockade from land, air, and sea was absolute, that we may die, that the children of God may die. But lo and behold, Chukwuabiama determined that we cannot die, that we cannot perish, because we are his own. Despite all our iniquities, despite all our sins, he made us in his image. He gave us that very edict to worship him, and that is what we do every blessed day on this radio station, without fail and without the fear of any human being. Talk less of an animal in the zoo. We are here to worship Chukwuabiama. Thank you, my people, Biafrans. We have come to a point that we must have a rethink. We must have a rethink. Ndị be anyị, anyị ga-ejisi n'ike. Ka anyị jisi ike. I want to use this opportunity. I want to use this opportunity to appreciate Nigerians for their support since I released the first video yesterday about Free Nnamdi Kanu protest. This protest is born out of sincerity and honesty, with the display of shame and disgrace that happened in Katsina last week. We all know that for years Nnamdi Kanu has been in detention. And as I'm talking to you, Nnamdi Kanu is having and he's battling with health challenges even while in prison. But it's rather unfortunate with the display of shame and disgrace that happened in Katsina by the bandit commander. The question we ask, do we have a country? The question we need to ask, do we have a nation? The question we need to ask, do we have a constitution? And if we have a constitution, then as Nigerians, we need to ask ourselves and ask the federal government question, why the double standard? Yes, the double standard is that the Fulani is not giving up. That's the double standard. Fulanis are not giving up. Ndị be anyị, na-enu this link. Welunia wee na-atụ ego. Kpọọ this ekwentị ka m wee nye unu. Ka m wee na-enye unu nọmba ebe unu ga-atụ ego na be anyị. You know? So, anyị ama akwụsịkwa. We can never, until anyị anụ na ntị anyị a na America na ndị mba ụwa pronounce go anyị an independent nation from Nigeria, from ndị Fulani, maka na iwe dị anyị n'obi. Onye ọbụla were iwe anwa na-ewie wee na-atụ ego. Ọ bụrụgodu won eje ma won eje mma. Ọ bụrụkwa na inwe elu nke a na-akpọ IOU loan inye ndị Biafra. Maka na Biafra bịa today, etu a dollar si eru ka mmiri ka ego ga-esi wee ruo na Biafra land. Maka na every state na Biafra nwere mmanụ nwee gas. O nwee nke na-abụ ọnụ kịta na Enugu steeti. Ọ da akwụsị gas. Anyị niile Chukwu nyere anyị bụ blessed land, holy land. Onya melu ndị abịa ịma na anyị Biafra gas walofa. Anyị na-afụfa mafa na-eje, anyị ada-afụfa mafa na-ana. Ya ndị be anyị bikonu. O nwee my brother Joseph. Let me explain something to you before mechie finally now. Joseph, my brother, if ị na-ekwu ziri ezi, ọ dị n'akwụkwọ, mana aghọtara m from ife ide kịta, it's not only BDF can give us Biafra. Mba, ọ bụrụ. BDF bụ Biafra Defense Forces. Ọ ndị anyị nwe nke dị in accordance with Montevideo Convention criteria for a nation.
anyị nwelufa as army anyị, and ifefa na-alụ bụ defense and security. Mana ife the only way anyị ga-esi nweta Biafra, maka anyị anụgo ọgụ a na 1967 anyị nweta Biafra mba. Otego ndị nna nna anyị n'usobe Fulani ọgụ, anyị nweta Biafra mba. Ife ga-eme ka anyị nweta Biafra bụ anyị tụọ ego wee na-akwụ ndị lobbyist ọlụ ya bụ ije na-agwa world presidents maka na ọlụfa ịma na ndị ọcha dey respect their own. He send their letter with Jim Moran Global Lobbying Firm. Ndị ọcha will acknowledge it. Anyị nweta recognition today, bụrụ a nation. Nigeria akwalụ ngwongwo fa without being told wee pụọ. Fa akwalụ ngwongwo fa pụọ maka na iwu UN iwu fa na iwu Montevideo Convention bụ ofu. For you to become a nation, ịbụla a nation under Article 1 of that United Nations Charter, ị ga-egosi na ịbụ a nation nwere army ga-defend ndị be gị. Article 51 wee kwuo sị na ị nwere right to self-defense, nwee right for freedom, and that under that Article 51 ka ị ga-enweta force special peacekeeping force. Ọ bụrụ na another nation invade your own nation, then that article will operate to allow UN to send those groups. Or if you mean na UN abịa nụrụ maka na anyị aka bụrụ a nation of our own. Ka ị wee ghọta so that ka ị kọwakwalụ ndị ọzọ. So anyị bụrụzie anyị nwee recognition by international communities, anyị enwe ike nweta code from UN, United Nations, then anyị abụrụ a nation. Nigeria chọrụzi okwu wee bịa again after our recognition. Ifu na those countries recognize anyị nwekwala ikike ịbịa kwado anyị wee nụọ nya bụ ọgụ. Ifu gị. So isi na BDF mba, maka na ife a bụ ife selu ife ndị CRC ji wee rapụ wee pụọ si na APM na ọ na-enye ndị BDF ego, which is a lie. So ọ dị ụzọ na-abụ ịma na a na-eke ọlụ eke, mụnwa amalụ nke gị ịmalụ nke m. BDF nọ n'ime ọfịa na-echedo our town. Fe nwere ike ikuni jebekwa to foreign country jee. So ife ị ga-eme bụ ịkwụọ ndị nke a ụgwọ a na-akpọfa lobbyist, fe jee lobby ọfanwa gbanyị wee jee White House on the 18th of this month. Ifu gị. So ide gị before repeat again that it is only the BDF that can give us Biafra. No. Ifefa bụ security army, liberation army. Biafra bịazịa kịta ewepụ that L, ọ bụrụzịa Biafran army. Mana kịta anyị nọ na liberation stage ka anyị liberate onwe anyị from Nigeria. That's why they are called Liberation Army, Biafra Liberation Army. Ndị ga-ewetala anyị Biafra bụ ndị lobbyist ga-edu anyị ejeluo them APM and na-agwa the people if I chọ just exactly what happened on the 18th. So my brother, ka ịghọta ya that way. Ọ bụrụ na anyị bụ a nation, Nigeria ama nọba anyị na-eli isi a. Oh, because na anyị ka nọ under them. Anyị ka nọ under them. Mana anyị si na anyị ama anọzi. Anyị achọrọzi. Ozugo si na ozuo nke ndị bekee na-akpọ enough is enough. Ozugo na ọbara ụmụnna anyị fa na-akwafu. Ngwa chekizi ọ bụ na BDF a nọrọ. Ka ife a ka eme today. BDF includes our Navy, our Air Force, our soldiers, our everything, force keeping.
ọ ifefa niile ji bụrụ Biafra Defense Force. Ikeribezie anyị nweta BLA, inweta ndị nke Navy, inweta ndị nke Air Force, ndị a na-ada eyuzu ogbunigwe na-agbatu aircraft, because fa agbatugo about 1 or 2 times. Welukwa ogbunigwe na anụ ọgụ everywhere. So my brother, ọbụrụ duty BDF bụ inwetala anyị Biafra. Ndị ga-enwetala anyị Biafra bụ our lobbyists, and a na-akwụfe ụgwọ. Ọnya ka anyị ji eti mkpu ka akwụọ ụgwọ. A na-akwụkwọ ụgwọ ma onye ndu ma PM. Iche nọ ndị DOS na-akwụ ụgwọ legal fees onye ndu. Akụkọ ndị rapụrụ 2022 oge fasi na fe nwerozi ike, PM take ya over. So kita PM nwezi nsogbu, our spending capacity increased, and we have to increase our donation capacity as well. Maka no oka nwere country recognized like kita nwere ike support anyị nwa ka na support onwe anyị. That's why anyị ji ebe akwa oge ọbụla ka atụ ego. Mana ụfọdụ na-ewe na-atụ ego na o nwere onye a na-ebunye the money. No, o nwere onye a na-ebunye the money. The money ka eji eme ife niile a. Ndị BDF a ọ bụrụkwa sọsọ ofu ebe ka fa nọ. Fa ga-eli nri, fa gbaa ofu mkpụrụ egbe, a ga-replace. Maka na egbe na-adị, mana ọ mgbe ya ka enidi ka ọ na-abata oge ọbụla. Otherwise ndị emelie fa, and ime ife ga-eme ma fa melie fa. Unu lo na surrender godu today na Fulani ga-akwụsị fight anyị, they will not stop. Maka na ife fa bịa bụ to Islamize us. Ọkwa mkpọrọ ya kịta. My sister Obi o video nya nwoke Fulani si na ife fa bịa bụ to Islamize. No, their wish all over the world. Nwoke Fulani si na ife fa bịa bụ to Islamize the whole world, including anyanwa. Mana anyanwa na-resist. So ọ ife dị n'ime ewelu nwayọ kọwalụ mmadụ ife ọghọta, and ọ bụ na ịghọtara ya, I say thank you. Thank you so much. So my people, aga m akwụsị na ebe a. M ga-akwụsị ebe a. Onye ọbụla tinye onye ndu na PM anyị na-ekpele, maka na ife erika. Ọ dị too much. Faji ndị be anyị anụso anyị ọgụ. Faji ndị ọcha anụso anyị ọgụ. Fanwa na anụsokwu anyị. O wee dị ụzọ one, just one people. N'ezie ya na ọ dịrịzi. We are one, but face split ga anyị kịta. You know. So anyị ga-akwụsị ebe a. Chukwu rapụkwa m ndụ echi m ga-apụta. And I will continue to love Biafrans and love Biafra Republic, government in exile. And I love our APM. He's a fantastic man. Ebele nwoke anwa na-ada emelu m. Ịmana onwe oge nnọkọta na-emelu PM ebele. Nna my spirit, why are you doing this? Nnọkọta mfu picture PM ebele ya na-emelu m until ejidie. My spirit asị na ife mmụọ gị ji ada emeli ebele. It has happened. You know, mana ana m ayọ Chukwu, by God's grace, o nwere onye ga-ejide APM. Ka ife aghali dị, ka ọ ghali bụ too much problem for us. Chukwu ga na-edue na ọpụpụ ya na mbata ya. APM na-agba mbọ. Ọ na-agba mbọ maka na ọlụ onye ndu na ọlụ PM dakwasị sọsọ nyanwa kịta. Ọ dakwasị the man. Ọ dịrị izi. Unu mana ikuni na bed bịa chọọ all this news, bịa bido na ọ na-ada afịa marụ. Mana ana m ejisi ike. Gịnị ka m ga-emekwa? Ma gị malụzia onye nọ na his position. So my people, ekeneka m unu niile. Unu bụ ndị na-agba mbọ wee pụta ebe a, because ọ bụ na unu apụtara ebe a, ịma na mpụta na-apụta na onwere isi.
ọ bụrụzie onwe m ka m ga na-agwazi okwu. So eme m unu niile appreciate. Thank you all so much for your efforts. Ikukuchukwu, I respect you so much for all your submissions, all your wonderful write-up. The same thing with Joseph and Jidofo. Dalu so much. Elem Gabriel, Dalu so much. I love all of you so much. So much. I love you all. Monday, Dalu. No retreat, no surrender. Exactly. And Peter, Dalu so much. Dalu no. Dalu ụmụnne m. Unu nwa bụ ndị anyị ji eme ọnụ. Dalu no. Chinenye nwanne m, you are fantastic. I love all of you. Uchenna Emegido. Atopat, Dalu. Dalu no. So, and Mighty Dot, I greet you. My special greetings to Nonso. Yoshi, my brother. I love you, I respect you, but understand my plight. Itosili ịghọta. Ọ bụrụ Igbo ndị nke na-azọ Biafra ka m na-agwa. No Igbo ndị nke na-sabotaji anyị. And the earlier they change, the better for them. NK, thank you so much. Sunday, Obi Ezue, Dalu. Dalu so much. And Friday, Dalu no. Nneoma, ebe ọbụla onye nọ, Chukwudi, Ekpa, Dalunu. Ekpa is great. Dalunu so much. I will call it a day from here. And Oga Adibechi, Nike Kechukwu, we will still see ourselves. Thank you so much. I love you all. Too much love for Biafrans. We will continue. No retreat, no surrender. All must continue to hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Thank you from here, and may God continue to bless you all. Replenish your pocket as you donate. May God Almighty bless your pocket, bless your family, bless you from any hurt, any harm. They will.